Ojibia TV, ubeje wo ho. Ana odi nyamina se mo tori di bien, odi bread. The demre ye apor, ye okra apor, ye te ko na jano, ye san ye te ta odi bien so de. Amen. Rabbi, oye kese. Rabbi, oye kese. Asubio. Yada, brother, sapona se. Wo, sama oda mrehin. Lese uduwa. Ode iwu wo nyame su. Sunday ono na ibinya. Yada na se bebre. Ina se kasenka otumfo Yankopana ode esuma oye kasesa. Tetefo manasu. Zabra akanfo na esumi aboko biazi na fana nyina. Ina se kanizenda. Ina se kasenka okonkronye nyame nesuma fuyo. Oye tumura. Asomdwe yen. Oka obi nkabi. The memory nutum na ozihin wo wiazi na fane nyina bebia inframobwa obibia okonkronye nyame nesmafia nutum ozihin wo enda sinkanizinda inda anopi aye me inja bebre de isia ewo yeni nyina nyane maame Efua Mbrowa ni ase. So ahwe inscription a watro wo nasoro bana osi. Betina yan akumemuda. Betina yan akum de biara. Emma ho asemi. Mami wewu ewu bia oye enyije papa 130 na bibi samo de ana ememenye bi. Enti mehwema no se no mami azawa ino bia ntumi ye bi. Enti yenyina ye bobom ya to de wa ya zo aye Efua Mbrowa wa ya zo aye Efua Mbrowa wa ya ze Efua Mbrowa wa jinkwe wa ya zo aye yemwo yentwe aya zo aye Efua Mbrowa wa ya zo aye Efua Mbrowa wa ya zo Efua Mbrowa wa jinkwe wa ya zo aye Rabbi aye kese. Na majen kwana Maame Efua Mbrowa awone no asam na mebaka chewi say afufunya wonwonya ga ebiti wosana asomdwe sumunya amebebe me moto nyumya mafefa nje hu be da mefi bai iye na yeto wa ya zo aye no Mary Maame nyime menyim eno Mary Maame Efua Mbrowa na menyime no apam ya de baha. Inti minyimin na wawa ajenkwaso Rabbi oye kase saba asumudi isume mwehu nzeme bi o ma ode we je na woto amemuwa uroma asumunum nzeme bia yetumi yeye sana amina montutu kakrempa mu na obitu samoto a watase moboa we jini wenye ne fufu bin odo ku twa kakra asa no bezizi adini so twawia mo na odensa ode twiu nanu na waye ne yimwewe ori ye data mo na waye de o twawia na wahwefom inye hwefom na asase na bi so de na wale nsa no me benya anyema na wala wusubuti ntum kokra anyema mutum ko asase na ori bi se wo da wale nsa
no me. Inti want to find him na wala sidabi. Want to mo ye. Enyim na kori ye. Inti brass no Yesu mo na won to wa. Ese eremba. Ahaba. Ya mesma fo yo. Obeyi da man de nyina efiumu. Na abaya okonkron. Newa ebenya ahemai. Demra Maame so obenya ahemai. Rabbi oyakese. Anape musum pay na will be some day. Na Yamisma for you. Inti na Maame du n'enyima. Obotu me bu na atan. Misi yimin to me ano. Tira medaya na. Usana Yamisma for you honorable batanen. Na Maame du n'enyima. Obaye ne dan. Inti aya sembisa. Okonkro yin Yamisma for you. Na sesen sam. Na yarbekin. Na sesen insam. Mpocha papa onwe Messiah onwe Yamisma for you. Onte bia ebo hu no ha. Awa ehuninin obaba mehun. Na sesen sam sayata wewa na nka yabakade na abakwasam otase. Inti na sesen sam na yabakin. Asomodesum na yewomi. Sa ekan Quran 385 now. Asama wacha wonye. He that chooses a religion other than Islam will not be accepted from him. And in the world to come, he will be one of the lost. Also, I would have for some years from Jesuman, or Tum for Yagopan, or in Duntum, near you, Yimbin, a Bayo Yiraba, or Sakada Bayo Yiraba, or Jada Rupu Jim. In the Aludia for some Jesuman, Yamanasu, or Asmubi. You saw Israel Asmudia, or Arabia Asmudia, Caesar Asmudiasum, Naomi, or Asmudi, in Tuntum, in Kabumusum, Rabbi Ayakase. It is a free narrative. Yanka, I have a friend in Abraham. Men sure that I don't know about some of Mama will be that I would there. Asuma, I won't you partner at one. He have been listening, man call. Say, I saw Magaya preaching to Abra, paying me some there. Amy, I saw that I'm a mere paying listening. Mumpada. Them so paying the man. Nasa Apple Asbiti. Na doctor na or prescribe a drama one. There, give up on them. Doctor, no, enjoy your back. I will never listen. I see your mother may be listening. Then you on the one to my job with drama there. Gina Conum. Sapo, negative, you know what you do. Doctor, your true room may be listening and remain. I want a doctor one of the bread. I want a doctor one of the bread. Me have been listening to someone. Abraham Moses was the Israel, some other man, more than Israel for them. Now you won't pay for me. I saw about one to win one and cadet. The sooner I want that day, may have been listening to me, young minister, who be around Cadam, till I got a pet. Till I got a pet, will be back there. I mean, the sooner I may have been listening, I'm a monk. Okonkron Yamisma for you, nice sense of Mpacho, young friend. Sir, it's a Okonkron Yami Sma for you. Nice sense of Mana, a woman there, the Meza Ozin, Fitzanama from them, no ways are other opinion. Into Yafina, all by yet, or young remember, Yamisma for you, or your tomb, or young Panton, young remember. Oh, you my time, yeah, says ya when you say a yara, or come by a Miss Mafia, what to my soul, but sample, or young remember, Mpocho, Ayakado, what are you? It's it, say, ha, young one there, as no gentleman, or young minister, my catcher, my Israel, my wife, Din Islam and Master, or ye Asumge, Judaism, or ye Asumge. Na ya kan funti yasi asumde entontom inkabomso oya wode mbocha oya wode dan me ka cho de hu metawana mo dengina rabbi adekro oya ya ano ya mede papa de bibia the source of the man water insu na source intinye ba de seyin otwe butankum no simiri ifenefim obi ana wa tona mo nti wa wo da na esi wo na wa twe pipe ni bi ada abra wo fie ho no de mita akọ ho iyese kakre bi na se edeka wa wo ho na we botwem otwe won sunu ma mbokoro otwe won sunu no onfa no ho
sebe yinshanu mo inyensu mo onfa no na we gotwom nti otumfo yakopon hwedin no si no adasamba adwumwa no hotem nti bebi amframa kwa membe wo fade membe yebede se yibiara ohu bebi amframa no bo ofiba se yebede se yimbe bia amframa ofiba eke abayo den odimita odebobo wo hwini ho wa wo mi no odimita abo no na say he used to 200 ne in miska dibotuma na we hwom on petition go don ya me don ya prepaid inte na ma na wase ne prepaid from asa e from so osepe ne wo nyim dai ahonchira ba abesi yango rabi ya kase apa wo wo kokoro ni nyame so afọ ya wo sum kokwa da otodo ebionu awotwe wo afi apem aha kron ebienum ase 1952 na wo okonkro ni nyame ne smafo ya wo enti se etso afi awaza won na mfi ayewo mi a 1952 se etso 20,026 ya yewo mi a se February oba okonkro nyame smafo ya wo we nya 74 years Nenya awo okonkro nyame smafo ya oni ihe nyina nya maame a inde yerizi me friend wewu ma yeizi ya ye nufunsi esumi mpacha yango wo ekonfidunkwa we hero ekonfidunkwa ya ko kakere bi ohia intela woto onyum de sebre bi baby botu me fi gonfe don't go ahaba mora meje asumafo yamene sumafo mora meje ekonfido ngo ya o wa wona kra wa wona tama wa wona kumase wa wona suyane na wa wona kepos wa wona ekonfido ngo na masle Yesu wa wona wa Nazareth nti wana wakana bibili papa otu mefi Nazareth aba otumfo yankopon oye naza awarent na ase da abata otumfo yankopon ase nyame osa na ose ma akọ ni nyama akọ munti ase nti na mebi owa eya mangbe nwere ho de otumfo yankopon wa ye ne dam ono de mbra ehihye ni na ode ne edwuma rabi oye kase apa mpojo yanko wa egunfi dunkwa ko kakra be bia open magazine ya aha obi a nyame tino be ye dwumme aso obi a nyame zibetini dwumme biara obi a nyame ne sunsun wonu du biara wo na nsenje ni sisi ashanso wono ho na ashanso so owono ho rabi oye kase ashanso na wono na nanse ya maame de meyiwa manje kohwe nti wonkade wase ntimna na ya shensu na makorwe ngo na meji ya mesmafu yozo maame jinezi dado na fisi amasa so akorwe ashensu no ntigizi no akosor mo mbojo yankwe yampo nsanchredisi aha ya wo no asabra wo okonkon ya mesmafu yoto fo nye aha ne papa nua wofra no openyin ase ne papa nua bia wofra nda baze openyin kwa beba ti enyije mrodo fi edwumam konfie kohwe abofaba no yes nta abra wo okonkro nyame smafo yoto fu mepe ne papa be oze yije fi edwumam da oruko fi wa kohwe oye okonkro nyame smafo yo oye atepe kwa meban ninia na neye wawo nta odo de yije no de kokohwe abofaba no bra osa ne chiri kware no osa bra osa ne chiri kware ne ebifu ekobia ntama no we dwam ho no kire de obeyi kwa me ban no ye dwuma bi no ro kwa no we ntum wankra eyi je se mo ti ni ti wan fa ne kire so efe nde obia ntino na de ono na kuma mu fa ofi watra no kware nta ba na we yin edi bojo yen ko na madam ma obrenya olu twa kwan foforo a wo fra no Anthony je egufu yi obeyi kwa be beedi o sande eno onenye onwonfo wo ho Rabi ayekese no tell oye security nye dem bia onwonfo ono na ohwe
also will require into machines now oh yeah nandama why you now opening in our shadow now go or the native zija na baby I am coupon here up on ambition I won't open some so common or to turn my mind it's also an eye you follow kaka we and the manti asa nature ben I'm bringing the fui into oyinezi there uncle fee we Sunday one man fu we go here Nezama but young boy Maame Efua what say as Maame Efua and ya can answer me no wa from Takabe or to the Masamia pe ota abofra Takayi see when you kun kakaba obey kwa beba call obey and told what one company just abra no kun obaka chene de ona ma friend na wo na me bo hwe oni timu god bo yin we yimezo na ma mi awa wo Takabe oda yem sisi oda bo frebi so di selenchiro so di nikiteyo na oka no kun izi na yim de do na me bo bro yin chaw na chire obasa wa fo edwuma nti onye no kun Takabe ozi na yima wo ko bro yin a wo friend Anthony wo kapa ni chaw mpocha yankwe obro Anthony na yipo abofra dwara na open answer ose abra bronyin na yipo afra kakaba yi dara konko ye mesma fio na asem ye go na yipo no da pe na bronyin open answer into open answer me wala fo adwun bubude achapo no be ya na orinya ye e ba ya na bro we ni bronyin na kasa wa ba pe afra kakaba na asem mpoto yanko ma wala waka kire openyin kwa me ba da hona waka kire openyin kwa me ba da okay ni duma sale kai we duma rabi ya kase no jele tumina na nkasa awa mfro we nyina no ye dwumo obi na kana semene ne kai kakra mporo gba de bi no be penyine da meta me de tiko wa pa de greater bi muma the greater in tase da ma no tase na kai kakra be no gba de mi na da be ye penyine ze afrika kakra ba wa wo ne takaba wa de na ko bro yin no na ase kwa na kai we dwuma sa no ye mistake le mi we di BBS nti yanko emom oka de won fa abofra ba no nto no opeyin bronyin a won fa nanten o se won fa afaba won fa nten yele mezaye oye tuntum na Anthony so oye bronyin ba fa so na so won fa abofra ba izina wo de botone won fa nto ami Anthony mbota yankwai onam de benti o fi da membere no duwara na wo fra no yaw Anthony asa fi da membere dodo na wo friend yaw Anthony ogbongbon yemesuma afia na wo friend yaw Anthony ni so na wo friend Anthony nti wade Anthony neze wade kan yemesuma afia yaw neze no hu nti obia da wade friend anye yaw Anthony rabi oyekese apa yaw Anthony ne se siara wo friend ogbongbon yemesuma afia yaw asi yaw Anthony ne se siara wo friend ogbongbon yemesuma afia me so rinte dia ebomun ankware o he ya baba ye ntem se siara kwato yanko oya abofra ba no asa abra ya abofra ba na wo fote no koto efitiase school yes asa na wo fo ambo na abor wa de no ko efitiase school no wo Ebrem Aguna owo fifilman to ya ero kota brada Ebrem Aguna edu ataba da oya branch road Efua eboko Ebrem Aguna wa de no ko to school ho yankwe ebila no oko school no asa abra complain ya mesma fi oko school no ta ka kire na wo fi there se otwo asa ma mutna wa oya den kasa asa mutna kasa o ana onama otikasa na ohu de ojaso etwa na ohu de ijaso etwa ehia no round na no de nwa hu obi anhu bi insabra so yo kada masam na awofu no obunde oyam framasam osana ye nyina aka ne kase na yete se ntikasa ntumentum mfra de ya bra na mo so na efese atikase ebra kasa na eta nya ne entibi mpota yankwa okokori ya mesuma fo yawo na wofu amfa asemi anyahwe asabra metikase ni gina awofu no wa amfa asemi na anyahwe we mu na asam dere we bu na oyam framasam yanko kapimre bibi na papa suma no de onka fejambre no ma onfa tune buado asa ka chanda metikase ni gina na wo fa asemi na anyahwe na mebi ya ngese ni nyem mpanyimfu so we didi bia ye wa didi onfa na ebua pipe na wo de toa ta wo de shem nti opanyini wa relax origina hu na wa bobo no tuwe oda sha pipe mu
I usually got to do. No, I'm afraid of that yow. Well, it's a man's on if you're. Don't forget, I'm going to me with what I am way. I want some beer in your day. I saw one sending you on your day. Or the next no jump from me. I'm not complaining, Miss Murphy, will do one or take anything, no good angel. I see them before. I feel one Joe, last one I'm a young girl. No, yeah, you could get some of them. I'll go away, Miss Murphy, or the next shake the moon. You could get some of them. But I want to do the size again. A Riempo, Abacacaba, canopy, as a woman, a uniform show, Cacra. No, the next say ye, Japper. Or the guitarism the man, come get out to know what you, or to know what you, or guitarism the man, no, the command of Papa, no, what's no. I pray on the commander, so, or go to or so or the listen, I said, not the band Papa, Ijeni, J, none Papa Ijeni. I want to go here and show. Now, Frank Crabber, I'm going to say, Ijeni, there is some damon, or not, on Frank, one Fafa Biara. Now, so. Jelly tenism the man, not the band papa. What are you going? You corridor and pretty people. I see it, I didn't say Jaya, didn't say Jaya, didn't say Jaya. So I had that. You got the woman. It's a nigga Johnson, or didn't say he's got, oh yeah, 2 city, 20 city, Naji. In this manner, for a second, Jaco, estimates when if you're 20 Najibra. Now I ended them. I say, I didn't say, Tia, do ye, now, oh, you want what are you going? Auto be on your day. I want some auto to be on your day. A baby 3 years, a baby 3 years. I'm going to sit on the name soon talk. Manao for 1 Edward. As I walk far away for free, why you could marry said, by time will be a result. A Mbrowa, they are young. I tell you, I'm more in dropping a Mataya so. Never end there. She gave you a was an idea you made. Listen, she and Pa, you basically in sky, yet I come and at free. What I am quite. I said that would be I will for you when I will for me. I'll complain a miss for you. Or is now for Nicky? No one have been would have been home. What if you know? I read what if you no, I will for you. I said I will read you when it was 2 hours. I said what I have been one of one in Nama is one warrior who way into where the woods the rebel board that are autumnful. Nancy on the Yaquadori say you. Now you listen, because any Irish. Yeah, so now come to visit, you know, young way. What a baby, Unzi, Fibia, Cockle, Miss Mafia, Unzi, Fibia, catcher, and I will say a boa now forward. No, no, I was someone grand there. No one guinea. Mas mamma guinea baby, and super, send super insurance to or 2 for young cook on the center of sock, there, in super top in the Diana. On your control. Well, I'm gonna want to pay you for Miss Ha. No one yet nation to us in that day in so about Rabbi I can say it's a mention with that. I just no start today. Only and never pray and was all your Yafi or by yet. I ended out. But I uncle, I will probably man you want to share. So I'll complain a miss one from many other castle. Now I was something pure. Now I was something there. And went to now so in Sutariara, now in Susha, or Toya, or Pimusun, who will grow and none of Pado. And without 2 for your go not to me. In that, you are so far also Yamia from Namijina, yes, tomorrow. A company, Miss Mafia, honor to know the fee, as so the Bayo. Zaya, Miss Man, and none to know the face over us in that day in Subato, in Susuato. Nti dama tuma yezi nechire no wasam na yakan onye yipa o enwuru ala ba bo no yipa but in a human form in a spiritual realm no otum for rabbi no we yina na ba na da ba asase de dem o mesima name na ono no be gina na do na wa ye bibia mata yanko ona madam ma awofu ye the slow one day nti afi okonkro ye mesima afi o we hu na awofu no ma in so what I feel the way so urban. As of the casa, Monsro, on a education, Monsro. I feel I'm the now. Woman shot and now I feel a woman, William Yashin was so urban, but I am going to Papa Nebusiampo. As a Papa Nebusiampo, during the day, I will throw you walking in there. I will throw your antenna or your comfort, Sibia. We will do one fancy memo. Rabbi, or I can say.
we send akomna na ashe hementi bibiara konfo nti na wanyimida ibia we send oka obem na wanyimida konfo kasa we bodwuru e wo mfantima yi mu asami tashi kuro no mu ase asami otashi kuro no mu na bandu bedia nti dodoara susun je wade oyayen dodoara susun de yaw Anthony oyabaze oyanyen oyebefo ebe afraba ya want and we don't dama oyebefo okay be yenyima ayin nti dama na yesusun oyebefo a nyanko yenyima na nje ne be yenyima dwene do asami ma yaw Anthony ne papa zeni tutu apan kor apon ase insami ana nkonfo kika go ne be ne di ama papa ne yam chichine nti o sha ase de odene ba no odene tutu kwan or hwehwe sunsum nyi bia obeyi da ma tumi afini ba no ama nkonfo ija de wo bon beyie usanda e bon beyie a ode yim gwase na ode bre ebusuan mpoto yanko o de kan kwa akonfo o so ode kwa akonfo yi wo malamfo ode kwa malamfo ebinsifo ina asofo ekuku dam ho hwehwe ne shabre mu de tumo ode di djuman ina ofrinyame ana ofrinyen na so bia okore nyina na so be bia okore akonfo malam ho asofo ebinsifo be bia okore nyinara enkese obi biara hu bi biara ankamfa okonkro nyame somafo yawa wo friend yawo Anthony den no ho wonu mi biara enhunu mo hwe anka wo biara enhunu hwe anka osande ofiri nyame ho rabbi oyekese na sesensam na yakano ye botum yaka efiyetim but etina wa bakale o ya wa bomotim onya ma yengene yam wa bomotim internet da na maame na wa ka wa twon ye kai ma wa so ehu bu kini bi ho ebebi a ye bomobi wa so kakan na ehu otumfun na dimeza na ba wa soma na wa ba asase ne do dimeza shase no original wa chese ba pimsisi ya o da wa di afenbo di tum no aye kese mboto yanko onam kasa otenti aso onam kasa okonkro yame smafio no otinenti no school kra ayatana nkare anya ne din amano kra ansa na atebeti mo wa ko school no ina ata woni chechire yi ba kira won no ina onyem ana wo hu ne dada ase kasa okonkro yame smafio no otinenti ne school ko anya ne din ansa na atebeti mo wa ko school na za cheche yin oba chere nde fide cheche yin aza oba chere okwakwa yeme smafio na ro nyum ne dada mpacha yanko imposa school yi bi ya ne yefunu ma mpacha te yo ose school yi bi ya ne yefu ya ne yawa ose osu te mama wose osu te man ma onno ma abofraban na motan rabi oyekese yes akwakwa yeme smafio ni sana ndima ne yakachira no za otumi ya na wakachira za waye no oguda area anna yakachira won nza wa ha teniye ekwa na akaka achire hu nuye de bebi amokwen tum na makasha na asin makata no wasama ekor ebie no otumye mebe nka wutirim na kwenye bi aka mpoto yanko sa obi tirpa no a asiso obi ne te ya ne yawa na otenensa atot no no konkro ya mesmafio odenensa odetu yipako no do na no atot na no wata wanka na woman bibiara o aso odenensa no odetu yipako no do na no wata na ndi tepan oko rabbi oyekese ofi invitiasi school no asa akra konkro ya mesmafio ofi invitiasi school no otu adokoduru mangwe otu adokoduru mangwe shana na wa friend form 4 yes I want to go do it yankoy ono echire no ono nechi awofo no te no koto edwuma mi de no jara kwambo ye mesmafio we wie form 4 na na awofo wasade no koto edwuma de onsu ahia no nyimeze de onsu abaze ehia no de onsu abaze ehia no nyimeze radio oyekese keyimba adwuna wo wutirim ebogbo e wa adwunum na ebogbo e wi fohwe na ma wa hye ne nyina ote da ka engine nta awofo mo hwe te was no awon da afre ye robotuma ya ka no dwumedi nti ya fa no nkoto edwuma no so ya fitin nine oida
na nka abofaba aso mekaya science mekosha doctor mekaya accountant mekaya wonso wade ne kotu me wan bukuniti o oya fun no sha se de orusua fita adwuma ngoto yambo we kumfi esuhia ni nyina awofimfiri manto hia Demra wambre no school nkrai ho no. Demra kwankwan ya no smart for ogo school na ne kasenti wambre. Enfi enche owo de odisua adwuma no. Enfi anko de odisua adwuma yimde obia se okosua adwuma abroda enfi ebasa anada enfi anan da maximum enfi anade na etum na apono ho na onnam kasa otenti na ne school kwa anya ne yonte enfi anko de odisua adwuma ansonko kotayanko endukra ona me deluti ona me deluti na edura wokra no obi kwa me ba ko esibukali fa no ye no katnai asa ona me de na adwene me ebre no tumi ya ndama bebre nti edwuma ne wa wo fa no kosibukali o ka fa no yin tene na ohwere de na nkasa no ba Wajale wege obia zono pe kosibukali yima o de na chiri beja na obaye bibia so pepepe ma asoge aba koto yanko Embo emiri kakra echire no ase emiri kakra echire na owo obeyi ba na echire kosibukali na echire ofi obeyi na ncha akaya na nkasa okwe na edwuma konko ye mesuma fo onye obeyi kosibukali onye ne nanto kakra afi ofi ne ncha na tso no opa no na nkasa okwe na edwuma still oya fitting work for yanko Okoko ni ya mesuma fuya wo. Okoko ni ya mesuma fuya ya kana wasa mechewi. Ti enfi ebiana. Abro ti enfi edana 40 years no. Na otsi kase bi de. Na kase mi ba de. Emi otumfo. Asami otumfo ya kopane. Na ntumenye. Na ntumenye me neti mo. Mensro yi ba de se ya wasasi do. Yi ba de se ya ni ntumenye wo hwe wasasi do. Rabi ya kase. Yes. Ya sama bakajen asina ntumanyi menedimu mamra brambani bia ya konkro wo menyim na asasi bi nipa de se bia ntunya wo hwe me bia na ezo na besi no asi be bia zo na besi bia madafa ba mo be bia madu na besi bia madafa ba mo ta konkro ya mesuma fio odene na si wa asasi no bia na asasi no aye konkro aye nhira ode sum besi da ma asasi no kusana we nke aka chende be bia zo na besi a epede tena pede we sum be bia suma wa suma fo ko biara madafa ba mo rabi o ye kase ampa yes pota yako envi apem ahebie na akuno no mu yes 2009 be 2009 na kasa bi oba de na kasa san be obi ade chaitari ye asi jadari ye dia afifiti work na ye ni jakra jagfon kra ma ye fiti work bio no ye den na kayata ona moduma asi ko na kayata ona moduma mo suma won usane asmafo no wasuma wona wo mo message wo mfra wono wo suma won usane sa papa fraud or suma wa or the message no de shawa no de ko papa osimesi ni fie kaka da masemi infection nti wasuma nde afi jafiti work no nakaya da ona muduma mosuma ma ba asase do kwato yankwan o the so no de ase kasa na do so no de emi rabi asami rabi baby na eba from no be baba wonchen ami rabi baby eba from biara maba wonchen ta me ka cho da ya mesuma from onye edwuma mbre o se no ye tum o de kasa na nsa no de edwuma nsa nsa bra na efi o yisi kasa kayadam asami rabi baby eba from biara mbaba wonchen yanko ansuara Emiri kakrechi no. Emiri kakrechi. Kasa foforo be bi o de. Kasa foforo san be bi o de. Ana edwuma no. Ana edwuma na ameke de jaa no, edwuma na ebotum aye. Otum aye. No chira de wo ka no nya fitting work no we nyai. Okoda ye ne fitting work. Na kasa no san be bi o be send dem. Ena edwuma na amede show san ebotum aye. Koto yankoi. Na oyi no amo de. Gongo ye mesma fe oyi nzina no de. Iyo mebe ya. Asi yan mo ye. Obisa ne mpene basa. Enne ne bisa ne mpene basa. Na oyi na no dam. No oyi na no dam ara.
Osane bisa le de. Ndene so bisa le de. Ebe na dinti. Aha. Ina atena wo dada de. Na sasa ba ya. Eba dinti na etena wo dada da mo si jai. Na yintumi jai. No so na odwinwe bibi wo. Mbo orija asisiala. Ba azo bo trade man da de busa hubo. Obayete. Nti no gudana ayo nkatangata isumata nkatangata na mana ya mesuma fu akare yenya na ya sha ya nkatangata yewe ya won na mana na rokodo rabi ay kase apa mbacha ya mba na wentum enyina ase wentum enyina no ya mesuma fu wentum enyi enzina no emu odisa ntana emu okoko ya mesuma fu na fi odisa enzina de owo yin wana awo enza re ka jira me de menja me ndwumani na magaya da so man awo yi wana buwa ne de enzina buwa ne de emi susun kon amenyi sunsun kwankron mo wo nchan ansana o maame Efua Mbrowa olbenyi senwa kasa no si ho nti da membri kasa ni si ho aha damra otakasa no dakoro obisa entene de dakoro bi na kwankron ya mesuma afio oribisa ndene de oya benyi ba ya brenze na wo instructions na de aha entene ka kire no de ka kire wiya yes into kwankron ya mesuma afio bi sende na amemala me ya benyi ba entene ka kire de ka kire wiya nyina de iya nyame ne suma afio God's messenger nyame ne suma afio nyame ne suma afio izina yenyima ayen izina yenyina mayen Elijah nyame ne suma afio da me na de ne ka kire ntinya na de to no na otina wa na oso wa fram nyame ne suma afio no eya bi mo de preach na obi aba ho work kan obi absana asasene do or your self acclaim there nyame asuman iyinya na orikon ne won kon she o Bible no mo nyame suma afio se won want some Bible no mo 70% yes we need 20% kon she kon Muhammad nyame she na so genkan na won some so 10% into ya do ordinary no other kekekeke na nyame asuma no to me hwe o ye deeds not words nkase bebre ndwuma no doso tamen no ate poto yango embiri asise sara yewo mi okoko ya mesumafo ya wo ya otufo ya kopo ne ngosira wono otufo ya kopo ne ngosira wono di ansa na wo no asansa na wo bo wono sha sede ate akane kasa sha sede ade akane kasa ode di dwuma na dwuma ode di ode sayarba nti ebronye bona se ba asase du konkron da o ya kan kasa na konkron ya mesuma fu ya o de ba sa o yareba echire no ente foforo bi o ba de enne kasa foforo sa bi o be de ko asiko ko tutu esunsun fi esunsun fi fafi Ghana mai sunsun fi adoko ya na doko moa sunsun fi adoko ya na sunsun fi wa na bi yen do beyi ndre ye dindri yes rendri abota ya hu ya de banyambra ile ni akatina asode yesu nyame rabi o ye kese osobada ko tutu sunsunfin inti na membi se ya anya na kle konklika we tunu moko ba ya mesu afra ho na baje wazi se kle konklika ya kwa yanko na sifako yenta yentu intu nja ya da we tunu moko Yeto sunsun bebre efi omanimu pato yakwai koko tutu esunsun fi omanu ase ko tutu esunsun fi omanu sira won mechiro kwan next omanu mechiro kwan mo wa fado yes na da omanu onya ni nyame so man yes ase kire omanu ewo mo no kire won mechiro kwan nyame na asoma fo no pe ina kwan da mo da yame o kire adasama wo echiro kwan no bia ni wo sofu bia ni wa nyame ojina no okasa dabi tira na asoma fo nkote mwana wosira asasenda nyame jina hono na ma wan instruction there kokaya dam na wo so obey instruction nyame na mra no oya ise de mo biara nti da me mre ayewo mi okonko ya mesoma fo yo tuma odiri di tuma o tutu sun fini na di fo mane mu oso wi a da no man ya nyame soma man mpato yankwa
Ayi ma kokro yi ya me so afu ya wo. Tifi old barrier. Yes. Oben kaswa. First now old barrier oben kaswa o tifi ho. Ba ankamo. Asana so ba ankamo apamo junction ho. Na ho no bo asisi kakra. Na wana ko pa na asisi kakra. Na kapimbra oti ifi oye apamo junction. Ide ba otam kwankro be ha. Nti ya me so afia o. Ya kana samecha jemado ozi otutu sunsunfin de ne nsa na kasa nti ya ba sire ye ba de sey biara na ya ba ze no oye bonus of the nsa na de sey ba da membri tumi biara nyi wo ba ko baby akaji tumi da baga na ha tumi mo wura ga na ha onye no kwa se kutu na wade mawo sa da sa na wade mawo se ibio na wade krada kwakwa wade kwa wade mawo ibio ne de obotumi wura ha na tuma odi bio ne cheneze oruntu mo wura ha da abra konkro ya mesuma fio owo konkro bia asasi do oye ajenkwa de magana Emira otu ko ekunfi otoma ase abra otu fi okunfi otoma oba he no o sisi asa ana o sisi ya mesuma fio ayehwe na ana egumun o se edwuma se ogomwa anka o se edwuma se ogomwa anka no o se edwuma se ogomwa anka no ente foforo ba wo emfe ebie ene foforo fa so bebio ba emfe ebie bire no mu ye eze dey mete osuru tumi nyina na asha wonsa odu for Rites ka kira konkro ya mesuma fio ene dey mete osuru tumi nyina asha wonsa tuma owa sase do owo pum owo yum owo pum na ase owa sase na ase bebi amfra okokara odu biara tumi bia owo biara meda shawo okonkro nyina mesuma fio wonsa nsa wotum no zenyen se wotum ni nyina na asese sunsun fitum biara bebi obia osane nyina osane we no osane nyina ya me sunsun fia wo manyi mu nyina no obonsam ni nyina obonsam ni ndwuma nta wa ka gedru ezedru oya obonsam ni ndwuma wonne ebru nsum nyame kwamro nyame suma fia ne chechire yin ne nyina yo Christian sumen ne nyime de yare bo yare no ban na yenyim da san da su nyame o de ehu nyame na ho faso no so na oti ohia yes so fiara na do nya yaraba o de eduma sa yaraba owu o de owu na do ka hu nyina araba sa nyina o de ba brayim o ji be se na we di finisem o ji na nyinya o ji na buntu o ji na abrabo yeye yaraba bonyin pa onya yersa da me sunsun fini nyina na odi da mandeme wade brenyin pa nta ya me sma fo ni dimezi oyo ni dimeza o do hwede da mandeme nyina okofom kra August na ka chene December ya ebo remi last year 2025 December no accident okofom kra it's na ya monitor ga ebe tdo sprint na yi we shim so aba na man sunsun finu we nyu age na sunsun fi a we di ba ya we di onye moja no wo kaka asiri boma na we ya moja we di e me small feel we ti to dudu na in accident is si kase okofom kra rabia kase yes what's that you are no okay be nkabi okay obegay Rabbi yakase ampa ogogo ni ya mesuma fo ya wo asama otufo ya gogo hihye fa no ho yes no wo no ogogo ya mesuma fo no mo sama wo hihye fa no ma asama wo no ya nyame asoma no nyame asoma no ba awon asam na nsakyerate si yes emre we si ogogo ya mesuma fo ya wo ase awon asam na nsakyerate si ndidama tumufunu wo ba asase da inya wankasa wa amoze na wodi zibimo second Quran 13:38 na also we have sent many apostles before you giving them wives and children but none of them wonders na anwaza asmafo waye nyama wonutum anwaza oyama nyame na migina mondo na me ye bibiara dama note e won nyame amfra won osuma man to osuma Moses
suma konseyi na wa suma okonkroni nyame ne suma afo inti dan memory Ghana yana jinkwa nyi okonkron nyame suma afo origi Ghana sese Ghana obi obokọ wi ade na fa ne nyina epio da me na ote nti yabese obi biara enda etu anamana abaha onam hene maame na eyi nti de osmeyi na aba asase ne do ne dimeda odi oni yo tute sunsunfin na asayarba ordinansa ordisayarba orema wa brabo ayeye nti ose twon fi edurejemu na edurejemu na Ghana ha kakre bio na waso wa mi monko ni sinwo ama monko akonfu idi a hoda monko mala hoda nsubo na ebia na wo maame na we kiti da ma ebire na wo na bibi wo mu tie nyina sunsunfi ahyehenema ye bompa ya otumfu yankopon onse afeina sumeyi na ba asase ne do orisese ori the mafia wo ye mu nyina de fiem na owia ya bompa ya otumfu yankopon obete yen bible na we ye bisaze oda mahen ya do bibia se afeina okoko ya mesuma fu ya wareba ya waso be ne ya botar osande yankopon oda botar no de sumno se yen mmere amanyame a Yamisu onya embe onfamo. Kongo yamisu mafia na sese sam na yakin. Zanta se no aba na kasa obekirem. Otumfo yankopon na onya mabwar. Omo yen. Omo yen tase na omo yen abotara ye botum na ye de tse na kasa ne sama ozebawo. Wo kongo yamisu mafia odizem. Ochi adoma yen da. Amen. Rabbi oyekese. Oyekese amba. Meda wana se. Vamos lá. Ebusuapen Hega Nana Akufu ano Osipi Abrade Pacho Damon Kofi Wena wo papa okonya muswafi aprecha Ebusuapen Hega Nana Akufu ano na Osipi Abrade Wena wo papa okonya muswafi aprecha Kasa aben Rabbi yakase Yamebri yana jofora ba yameti awo brata ba re yina ya koso yina ya na moroso yina ya so yina ya na moroso obaka ya nsemia ya beje ya kwacha Hello. Rabbi yakase
Yo, what's already answer kakra. See, from good man, good. All about any jay. Hello. Yeah, why am Mama? Why am Mama? Love you, Obama. Love you, Obama. Love Rabbi Yakase. Rabbi Yakase. Yo, that memory, correction. It's 1 million bull. 1 million bull. The Samana. I am Casanova Bar. You know, Jacasas, Fambra, and the man yet for 1 million bull, the correction. Rabbi Yakase. Asundio. Epomancho, boys, no, canopies now go for them, the baby now, which engineer. In says Yako baby, where watch over here or Hana, yes, one canopies in the Brio, if you know one mountains and I see. Eponcho. If you know me, be canopies in the one boy, never shit. Me and I enter them, if you're not Rabbi Yakase. Rabbi Yakase. Yo, the memory I have a young collection. Ya best rap on from four. Na what you did a collection. Yo, photo from one girl, my near from your friend collection. Photo from one girl, my near friend collection. Yes, sir, from what one you know, when you were a police. Anna, last one go. No, the last one move away. Last one. What's the go? The evangelical police. Yo, there was a pain here. Nana Abufu, Anno, Osibi Apreti. One year or Baba or
Why? You know, soon to be. Sawachi.
Beya Elijah, Elijah, Nawa, Nawa, Beya Elijah, Elijah, Nawa, and the Temese Waba, Nawa, Beya Elijah, Elijah, Nawa, and the Temese Waba. Elijah Nyakopon Somafo Osusuni Tum Ahimu Hine Rabbi Yakase Ayakasa Asumudio Odiya Fukase no waba Oni yamino sumafo yawo Ano na okasa ma akomaso toyem Adofo Say yamesumafo ya onenze Idi oyehu wosor Idi oyehu wase Idi ya shewiase ne yinarama Idi nenye yame ne sumafo yawo Adofo arite Wo how today Wa manu today, wakadana today, fabraba yame na sumafo yaw. Na oba papa ode fiwodo. Amen. Odu ya Kase
Seyakan Kodraye Yaminus Mafo Mapo Manado Mapo Manado Mapo Manado Seyakan Kodraye Elijah Kasa Shilo Kasa Asomjehin Kasa Azazura Kasa Atemodeura Kasa Akanane Yami Nesmafo Yao Ahine mo yire Ewura mo ewurade Nyansa ni fitase Yami Nesmafo Yao Ajefu crown Papa Kasa na womma ya so na yeriteu Kaso okunini kaso osabaribe kaso awo asumjine Ya so Yeritio Adon Koye Kaso okunini kaso edwambari me kaso awo pawo tune nana yawe Ya so Yeritio Adon Koye Kaso amani ina montazi na body ina ramontazi na body ina nuroli kasa na menseno awo rabi na bakane yawe ya so Yeritio Adon Koye Kaso amani ina montazi na body ina ramontazi na body ina nuroli kasa na menseno awo akane ya jefo yawe ya so Yeritio Adon Koye Kaso Okasada yamini be wa mani kasada Okasada yeni jifa wa mani kasada Bibiara okasada wa mani kasada Okasada yamini be wa mani kasada Okasada yeni jifa wa mani kasada Bibiara okasada wa mani kasada Amba kasada wa mani kasada Amba kasada wa mani kasada Okasada wa mani kasada
Amen. That's why my home brother Maria na yantrai. Asurusuni. Son kron. Yantnas. Okroni. Home brother Mara. Let anya akopon so mafo. Son kron so mafo. Tum. Ehuna nyankwa. Esunsun fisro. Akanjefo. Rabbi yakase. Ayakase ampa. Rabbi yakase. Rabbi oyakasi ampa. Da membri yatasita kase yatama otumfo yangopan. Ona onyene metini ye. Onye tini ye besi dem pempensi. Asida na nyem yame yana tada. Da membri okonkro ni yame sumafo yawo waba. Da Rabbi oya aboso yin asita wa hye ama na no otebrenyen. Maame no papa no. Da membri otikan yebeji akomem yeta akomem ya tufom ya sra Rabbi aboso yin no ome yantiase akoma nsami ole be yete batase Rabbi yakase na nsa do kokoro ne ya mesomafo ya oba mem no mutu bakasa ya sra wo ma he yeti yetida odebrayen amen Rabbi yakase asubijin ka hum la suka sanka aboso yankopon
what's my Tumukasi about or may with them. Or about the may not why I am so mine. On them, and more water Cassi, or may see. No about Ponetisi and Oba. I was young Ponson, and no Quasipi. A jar, Adina, the Tumpo, my umbrella, then once something. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Béni soit l'Éternel notre Dieu, par son affection et par sa compassion pour cette nation, envoyé son pouvoir sur cette terre pour transformer cette nation en une nation religieuse. L'Éternel est dit et il est agréable. Que sa gloire soit sanctifiée. Amen. Alléluia. I am a swim, and Chasney. I am a swim, only Omea, Impa Womina, Ubomoko. Washing a local, I would do the cook, one church. They are kind of I was upon our opponents and Oba. I can, or the Impa one. I know they are coupon, but I know about there. Umu, the US side and Quenabopui. The Wembley and Oban, or young commission, Ashama. Lorsqu'on dit une nation est une nation religieuse, c'est lorsque le peuple entier de toute la nation ont la même foi, la même voix et la même croyance adore le même monothéiste Dieu. Et il nous dit, lorsqu'on dit Akan est une personne, donc il est né. Et l'Éternel a promis à Akan que c'est dans ta descendance que descendra celui-là qui est le sauveur de l'humanité. Amen. I was saying, ye, or my Ebassi home. Manaho. That other some beggar, or may Bassanamo. That or may Bassanamo, some, they are so putting another room and son when I hear my call without chance and water. Mam Isaiah 19, verse 24. Isaiah chapter 19, verse number 24 to 25. Denemo, in the Israel book one is dream. Or ye Assyria whom would send Ebasa. I ensure asase finfin usende dom erazi ishrawon the insurance kami man Misraim na mesano ejuma Assyria na meja pazi Israel Amea ba sene Israel Misraim no yin Assyria na ne chechiremni sawaka Misraim on Saudi Arabia api waka Assyria on yin akanapo adembi ogu asasi awopana Ghana let them see Yakupon from Moses the woman or some man, Mother Israel. And she knows what she Muhammad, and she not been come. Or the woman, no, some man, Mother Mecca. The baby, I feel the Akupanasum, Edugana. I feel the Akupanasum, Edugana. Let them see, Eben here, Abayasha. I'm a Ghana, you better up here, so you're up here, what all. Now, up in the world, oh, yeah, Mamoko, Abayasha, Amo. Son éminence, en concluant, nous dit que l'Éternel fut dit qu'il choisira 3 nations, donc il enverra la religion de l'Éternel. Et ces 3 nations que l'Éternel a eu à choisir, il y a l'Israël, il y a Moussiri et il y a la Syrie. Lorsqu'on dit l'Israël, tout le monde connaît l'Israël actuel. Et il nous dit, lorsqu'on parle de Moussiri, c'est la terre, donc les Arabes utilisent. Les Arabes y habitent, donc on appelle l'Arabie Saoudite. Et lorsqu'on parle de la Syrie, c'est la terre donc actuellement les Akans occupent. Donc nous parlons de le Ghana. Et il nous dit qu'il y a l'Israël, il y a l'Arabie Saoudite et il y a la Syrie qui est le Ghana. Alors l'Éternel envoya Moïse et il envoyait la religion de l'Éternel et l'écriture de l'Éternel en Israël. Ainsi, il envoyait le prophète Maame au niveau de l'Arabie Saoudite, donc il envoyait la religion de l'Éternel et le Coran de l'Éternel qui est l'écriture de l'Éternel. Et au niveau de Ghana, c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée. Donc son nom est Asomdieu Ntontomsum. Alors toute personne résistant sur cette terre, il est obligatoire que tu te mettes dans cette religion afin que tu puisses avoir le salut et le royaume des cieux lorsque tu mourras. Nyami Sumafuya is one giving the teaching. He mentioned that great thanks be to the Most High God for sending such a great power into this nation to turn the nation into God worshiping nation. So that due to his greatest mercies that he has on the nation that has fulfilled his oldest promise. So the Most High God is just and his words are unchangeable, and that God, the creator of all things, shall it be done as your word says. Amen. Hallelujah. He said.
Then he explained that, as he has mentioned, for a nation to become God-worshipping nation, this is what it means. That this nation must have all its inhabitants worshipping one God. Their principle of worshipping God is one, their way of life is one, and this is the nation we call God-worshipping nation. Again, he mentioned that God has fulfilled the ancient promise he has made to ancestral Akan, and this is the promise. He said the promise is that the Most High God has said to ancestral Akan that through your descendants I will bring the Savior who will come for the entire world. It is through your descendants that I will bring that Savior. Said, it is this prophecy, it is this promise that has been fulfilled in this end of days. Said, the Most High God appointed 3 nations for himself. And that the 3 nations he has appointed for himself, he is putting religion into these 3 nations, and the religion he is placing in the 3 nations are the religion through whom humanity must enter before they attain salvation on the day of judgment. For that reason, he allowed the scripture to be read to us in Isaiah chapter 19, verse number 24, giving us reference to the 3 nations that the Most High God have appointed. And the scripture mentioned that they are Israel, Mizraim, and Assyria. Said that the Most High God have mentioned these 3 nations. He has sent to Moses. He gave him a religion and a book which he took to the people of Israel. So the Mizraim, as has been mentioned here, is a land we call today Saudi Arabia. So the Most High God have sent Prophet Muhammad, may the blessing and peace of Allah be upon him. He also took a religion and a book to the people of Saudi Arabia. The Assyria, as mentioned at the time of prophecy, are the people called Akans. This same Akans who migrated and have resettled in a nation called Ghana. And so the Most High God, it is this time that he has also sent the Akans people too with their true religion and their true way of life. So Kokoni Nyamiswa said at this time that the people of Ghana have received their true religion and their true way of life, it is a must for everyone who belongs to any form of worship to stop it and come into the true way of life of the Most High God, or the true religion of the Most High God, before you receive peace and comfort on earth, and at the end of it all, receive salvation on the day of judgment. Exodus 15:26. Amen. Never did I see the Yankopon on Ghana. That's our woman. A man of Moyapa will be Mushina son, Guado. I want you to see about Manamo Yankopon answer that. The Yankopon of Israel and on Mecca. We are seeing another one. I am some war. I feel Yankopon at the Ghana. Exodus chapter 15, verse number 26. Now, I say that, say, Ibeti, Razi, when Yankopon is ye, na a yeza otsin when you mu, na ama aso and brandsome do, na is Zina Shazi Narada, or no say, Menkafa Yerba Biara, Mizimegu, Egypt, for no to be Mungo. And say, at it, Yankopon boy and Promudo Assassin, or Yada Nankas or Pierre. Now, no one to assassin, no, where I cry him, madam. Uncle Brian shared up. I said, a bit same, Master Muzza. I have been able to give you to put him. Never be Mugo Sodo. Ina, as my Yabokode in Biddy. I'm the Rabbi. Obia, you make me and see me. Yawaha. The Yabosha is a share, only Uncle Panda, but as a yimper wear. Quite a 1 year old, open scene. So I am the mother, the way we know Jim. Pepper was asking. Every papa, how we have about Son éminence a compris Nyamismafo dit que l'Éternel n'a pas envoyé sa religion afin que quiconque y rentre souffre. Car nous sommes dans nos églises et nos religions et nous avons des problèmes, des soucis. Ce n'est pas comme ça l'adoration de l'Éternel. Il nous dit que l'Éternel a envoyé la religion, 2 religions. Et il y a la religion, donc on appelle le judaïsme en Israël. Et il y a aussi l'islam qu'ils ont envoyé au niveau de l'Arabie Saoudite. Il nous dit que c'est dans les 2 nations, donc l'Éternel a envoyé sa religion. Et il nous dit que la dernière religion, donc l'Éternel fut parlé, est arrivée actuellement au Ghana. Et l'Éternel n'approuve pas l'idée de dire que chacun vienne sur cette terre, qui mène sa vie comme il veut et vive comme il veut, et au dernier moment tu vas aller dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas ainsi. Que l'Éternel dit, si tu m'adores moi l'Éternel et que tu obéis ma loi, tu marches selon ma parole, tu auras la paix, et lorsque tu mourras, tu auras le royaume des cieux.
Et raison pour laquelle ils ont médité dans le livre d'Exode 15, où il a été expliqué. Donc l'Éternel en parle, il dit, il faudrait que tout et chacun m'adore et qu'il obéisse à ma loi et il marche selon ma parole pour avoir le royaume des cieux. Son éminence, nous dit, c'est ainsi que Dieu est. Lorsque tu adores l'Éternel, tu as la paix, tu as la santé, mais tous ces problèmes qu'aujourd'hui nous subissons, d'où viennent tous ces problèmes? Et nous disons que nous sommes dans la religion de l'Éternel. Non, l'Éternel n'approuve pas cela. Said that all things are testifying that yes, the true religion or the true way of life, the Most High God, is not in the nation Ghana. So when we look at the troubles that we are going through in the nation, it tells that God's religion is not in the nation Ghana. It then allowed the scripture to be read to us, of which he mentioned to us that the Most High God have said that those who will come to abide by his words and follow his principles, it is they whom he will not trouble them with the ailment and the sickness that he has poured upon the people of Egypt. When we look at this, listen to this, we'll get to know that the troubles befalling us, the sickness and the death rate we're going through is all testifying that the true religion of God is not in the nation Ghana. Because the scripture mentioned that whosoever follow the principles of the Most High God, he will not suffer such consequences. So if we're going through, then it means that we are not really worshiping God. Said that we all know why we are here. And therefore, he will now give to us the teachings about what the Most High God has said, the principles he has laid down, that when one departs the earth, we should follow to then send the person off. Mama Sankapo Sostre. Asankafo manitresia nechichemoye ibasa zorokono. Se nyipa wo oha. Ozimfi piara manefi doso. Na papa amenekra. Na inchisu wenye efunsia mekade opanba yesen no. Asondwenka ho. Amen. Osimpa wa ba asase do. Na wezi mfi bebre. Owo ma kwose oha. No mu wen hu Yankopon wan som. As papa amenekra. We hu Yankopon wan som. Na dem so we send them Yankopon kra yipa we send na. Asa be a we send go so ba asema send. Ano pon ho wan send. Nato wa won po anjo yede na no ze obano ejenjenze mu o de be pe abawi asjan na okono sumu na boko sumu uja na bokom asumje nka ho amen na ma na asembe so wala ya ko pona pe da yipa boy we say na dan me ahwe pa 15 osankafo wala osankafo o manitire num ni chichemo ye duenum 0 kono dembre ofini na yem bay no ade jawara so na ozibasana ko dembre obey no azeda wa wonen wo sie waya no wala ko hwe ofini na yem ba mo waya den owusa waya na ba mo nko na onkanya ne bremu hwiara onkanya bibia abawi asena brabo e wa tokaro wesidio waya dio oso onye de wazina mo biara ma da fanko dozi bekita akọ na isu musu ya yewa oso oye musu de yempene mo o ma na brabo mbibi da ofanko asonje nka ho amen na azosonbi wa ha seye pe we ebro kwan o yempo hospital ana o yempo na ebro kwan no goduero o de befie ko French court ibia obe ya no. Son éminence en concordie Nyamismafou a fait méditer dans le livre d'Ecclésiaste, donc on nous parle. Et il nous dit, la parole nous dit, si quelqu'un naît et que cette personne a eu plus de 10 enfants et qu'il a fait des biens sur cette terre et qu'il n'a pas connu la voix de l'Éternel qui meurt, cette personne est comme quelqu'un donc qui a été, ou bien une grossesse qui a été interrompue avant l'heure de naissance. Et ils continuent, ils ont médité dans le livre d'Ecclésiaste 5 aussi, là où on nous parle. Comment est-ce qu'on doit enterrer une personne? Il nous dit quand une personne naît et que cette personne meurt, la personne doit être enterrée telle que il est venu nu. Et c'est comme ça qu'il ira nu. Il nous dit qu'il n'est pas bon de mettre ce que la personne a fait ou bien les biens qu'il a eu cette terre, de mettre aussi dans le cercueil pour qu'il parte avec. Que ce n'est pas ce que l'Éternel nous dit. Il nous dit, même s'il a eu des voitures, même s'il a eu le luxe sur cette terre, il n'est pas bon de retourner avec ces choses. Alors nous suivons.
Asomdwe nka ho. Amen. Mercy. So wa wa bra. Akọ hospital. Ebra kwa wo de wo de betwe. Obo tuma imano. Yesuade. Ede me yido me hye de bia so Sunday. Yesu kede no kwa sunsun no ba. Obade bokwa akọ no kwa yerem. Eda kwa yiwiase no kwa yiwiase. Ma Bible aka ma kura da aka. Ema yimpo wada na nsi na wiase na yedem. Dem you kura na yiwiase be do. Okwa ye adwuma. Wan ko wimdo okwa ye adwuma. Den sa okwa ye adwuma. O wa fra wa ye de wa betwe. Obi ma no hwan. Asodwe ka ho. Amen. Anja me pera aho na wa be no wi ma no. Aso wa ya na obi ya no ha. Me ba cho enwura ene ye de fa no de be fi ye de nwura chechire no ne ye Na ya ko pare ka no wo sa ya na ma na wo so den sa ase. Wa ya wo dai. Wa ya wo dai. Asodwe ka ho. Amen. Ya ko pa ase. Mo wa ya na wa ne be pien o wo sa wa ya na ma nko. O de wi ase bo de bi sa ase. Yan sa ri hwe bio. Enso adejo. Wa kasa yi me hu asama. Wo ya ko kosi mense. Ah, you know what? We are crying. And I pay share that. What's in the unit? Question quite also. I will come in. I mean, a hospital. The more share of Madaka or the time wap Madaka Baka Credits no home. The question is also. My end of corner wap and I will not my abbey. And that's what I want to go to the day. What we are going to die? Why about them? Then we are going to now. The banner where you can't be able. No, the wood shop with you may come. My young this happen. What's what happened? John 19. That's it. Just what you listen to one father. Don't see the Bible in the country. John chapter 19, verse number 38 going. Na ye chiruno na Josepha ofi Arimathea oye Jesus no suan na Jewfo huhu nti oye no kokoa mu no basira Pilate de oma onye Jesus no fun no na Pilate man ho kwan na oba be fa Jesus no fun no na Nicodemus so a nka no oba Jesus ho anago no ozemare ni alloy mfa frai ba yapon ohabai na ofa Jesus no fun na wozo no nye ndro no chechire ndwere mu dembre Jewfo efunsieti ma ba pia no wa da oso wo ye ne de be Jewfo wo efunsieti Jewfo no so Moses was wanyim Moses so me yakoba ka cha dom no Bible na asa yakopon si Moses there ka sachire Israel mena so there se bi bia wo be da won yakopon pia na won yakopon ka cha wo there se be tem na ya da ma pia da aho be am do bi jutu ma bi ma wo do asoje kan amen. Son éminence Okonkoni Nyamismafo avait posé la question et il a demandé lorsque une femme met un enfant au monde à l'hôpital et que cet enfant on doit l'envoyer à la maison, comment est-ce qu'on habille l'enfant et qu'on l'envoie? Il a posé la question et il y a notre maman qui a répondu. Elle a dit lorsque l'enfant naît à l'hôpital, on prend un drap et on emballe l'enfant et on l'envoie. Il nous dit c'est ainsi que l'Éternel a dit qu'on doit faire. Lorsque quelqu'un meurt, on doit l'attacher tel qu'il est né. Et il a posé aussi la question disant que s'il y a un homme qui a son ami, donc son ami est en train de partir avec son épouse au niveau de l'hôpital. Et il pose la question à son ami, où tu vas? Son ami lui répond que je vais accompagner ma femme à l'hôpital pour accoucher. Et lorsque tu vas regarder l'épaule de l'ami a mis un petit cercueil, il a déposé comment on appelle, son épaule. Qu'est-ce que toi tu diras? Et ils ont répondu qu'ils diront que cet homme-là, il est fou. Il nous dit c'est ainsi. Alors il a fait méditer la parole. Ils ont médité dans le livre de Jean. Là où il a été dit, il dit lorsque Jésus fut mourir, il y a quelqu'un qui s'est approché du roi et a demandé à ce qu'on prenne le corps de Jésus. Et Nicodème, donc lorsque Jésus travaillait, est parti auprès de Jésus en secret, a envoyé comment est-ce qu'on doit enterrer Jésus. Et ils ont pris la doctrine de Moïse, car Moïse était le messager de l'Éternel. Alors, tout ce que l'Éternel disait à Moïse, Moïse répétait identiquement au peuple. Alors l'Éternel a dit à Moïse que si vous obéissez à ma loi et que vous marchez selon ce que je vous ai dit, le problème que j'ai envoyé sur l'Égypte, je ne vais pas envoyer cette souffrance sur vous. Et pour cela, ils ont enterré Jésus
tel que l'Éternel a demandé à Moïse. Ils l'ont emballé dans un drap et ils l'ont enterré. As he mentioned earlier on, he said the principles that the Most High God have laid down for us to carry out a dead person from this earth, that is there. And so he is giving us teachings about it. He allowed the scripture to be read to us in Ecclesiastes, of which he mentioned that it is said in Ecclesiastes that if one come onto the earth, he has acquired a lot of wealth, and yet if the person do not have food to satisfy his or her soul, when such a person died and also do not get a proper funeral rite or proper burial rite, such a person do not deserve to even come on earth. And that such a person, the miscarriage fetus, is even important than such a person on earth. Will continue to explain to us, as Ecclesiastes have mentioned, that whatever the person have acquired on earth, whatever he has gained on earth, whatever he has achieved on earth, if the person dies and he is departing the earth, none of these should be given to such a person, or the soul of the person, the body of the person when he is departing the earth. That is what I mentioned. That whatever you have achieved on earth, when you die and you are going, none should be given to you. And therefore he asks that you come empty and you have to go empty. Then Okrokoni Nyamiswa will ask us that if one gives birth at a hospital, how do we bring a newborn baby, or how do we carry a newborn baby from the hospital into our homes? What means, how do we prepare such baby and bring the baby home? It is by this that one woman has said, by saying that we wrap the baby in a white garment. We wrap the baby in a white garment, and it is it that the Most High God is saying that how you manage to bring such baby home, so should you carry the dead body when they die into their grave. And we are refusing to do that. What should they do to us? That if we do not follow the principle of the Most High God, we shall struggle on earth. It then asks the question again that this goes to the men. That if one day you move around and you meet a friend of you that is your tight, your closest friend in the community, you notice that he has used a wood or a plank to make a small coffin of which he placed on the shoulder. Then when you ask him that, where are you sending this closed coffin? He then told you that my wife is at labor, and so I'm carrying this small coffin and I'm taking it to the hospital so that when they give birth to my newborn child, I'll put the child in the small coffin and bring the baby home. How would you see that young man? How would you classify him? It is that the answer crossly that they will say he's insane, he's mad. Said that is how it is. If we do not follow the principles of the Most High God, we shall be looked at as people who are insane. He explained that the Quran is there, the Bible is there, which has spelled out how this to be done, but yet we are not reading them. They are not working properly because the understanding is not there. And so if we do not follow the principles of the Most High God, that is how we are going to be classified. He then looked at those who belong to the Christendom and said that if they say they are following Christ, we should look at what has happened. In the scripture that was read to us in John, that at a point he said one died, and that they have brought a whole lot of things to embalm such a dead body of which was wrapped in a white garment. Said the followers of Yeshua, whom we call Jesus Christ, knew about this. They know that a dead body is supposed to have been wrapped in a white garment. And so those who call themselves Christians or we have tilted the Bible upside down, doing what we pleases. Luke chapter 7, verse number 11. Obey what now can see. And say now, oh, now, Master Kuntum Popono, when one can't them. And some of Kobianka, a Christian power won't say, and come up won't say, Nina or can I watch them? Sir, what a character she don't know, yeah, I feel why I don't want no can see. Luke chapter 7, verse number 11. Now, about that, one cherbiara, no call Crobia, our friend name. Na nesia fo no yin nipa dodo pin ne kore na opinchen kro no nabubu echiro no hwe osubi a wewu a oye ne na nipa kuto rephrase na oba no ye okunafo na nipa dodo pin fi kro no muka no ho na ewuraze hu no ne ye mo hyehye no ma no na ose no de mensu na oba e baka bonto no na hona woso no ginai asodien ka hom amen aza wale nipa to no ko si obele bonto the and then pay no William. Young Brooklyn walking. You know what in part to look and see? Young Papa, I am the Mamacana. I am the Mamacana.
maybe I sing punch you. One who punch you. Luke chapter 7, verse number 11. Now it happened the day after that he went into a city called Nain, and many of his disciples went with him, and a large crowd. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the city was with her. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, "Do not weep." Then he came and touched the open coffin. Amen. We can open the coffin. Adaka wumbodo. Adaka wumbodo. So many madaka wumbodo. I thought you have ma. To be a coffin boho. If I was no other quality, and I want to say what them. Then to have a minute to Adaka, where would it be, sir? No way you might have done your going. The many more sheep. Enter the mono pino. Bring your wood, cut my better, or what's that? The uncle wakan, over yet. Some rebellion. Obisha wako, supper cushion, you will catch you. I'm not your, on more cause, I'm not your, more than mine. No, I'm not your tree. What a would be, what a wobra. As we didn't come. Your shots are still mine. It's a 2014. I'm extra 20. 2014, I'm a pump. I can say, but a neddy. Can't come up like this for your album. And what's my young coupon? Now, my Ghana, or you back to see when I'm making this much. Then, as I was from the theatre, as from a day and to Thomason, there won't be no small bar. As I better can. Nadom, open to Tiviasi, Assyria, Warban. I brought to Central Africa. Warban, you know, you might have upon a bosom. Women say who. We must na wasman and to Osmia Madabi, no wasman, wasman. Now I better go to South Africa. What over here, wasman? What was asked, was it in South? What a bomb palm, a where, what Chaco Guado, what Chaponti Guado, the man midden. No man say. I'll be the baby in the body in there. I can't even see him when I have a marco. What's the year, Papa? No, what can I touch the man and with the children? So I can't put him point well. But wait, my uncle. About this, what I was somebody to teach man, there would teach man. I come as my water bar. It's a one of the young quadroon. One of the young quadri. The man calls me, then you pay now to pay. It's a bit of a banner walk, call on a cabba. And I is in before. Obimbo, opening Singapore, and I could be. And I know or your component is Nibi. Oh, no, I'm ready. Mother way. A clock room will be quite what Ghana. As we didn't come. Amen. And so the Mokwa. No Mokwa. Baka, sir, a child was scared. Papa will ask me, yeah. Where was the water gym? It didn't say, can come. Exodus chapter 20, verse number 1 going. Na Yankopon can sami nara say de. Emi erazo Yankopon na mi wo Egypt asase do. Wo nkwasum fimono. Menya enyame foforo nkama ho. Ate. Ose menya enyame foforo nkama ho. Eye chere ya wonya mebebre. Da menya mebebre oda Yankopon obo ho. No omo ho tum. Obi a na hoze. Nto wo yimpa a wo da sebo we. Se ekwere nchia tum no botum abo. Yankopon na manko. Manye ohonyi bi. Anazo Yankopon wa budu abam. Anazo wodwum wosoro. Yankopon wodwum. Anazo wa asase do ofa. Yankopon wa asase do. Anazo wo nsum wa asase. Yankopon wa nsum. Ne saso mawo. Asa mawo kwa nkaje mboa. Do wa gwe hwan na nko bi da. Ma wo sara na asere na ye. Say ye pay ni pa da hwan na nko da bokwan bi da. Aso dwen ka ho. Amen. Inso so apo ba. Aso mani nyina bo wure jemo. Ana pe me ka sam che obi o Yankopon se. The main minister, you ask what pay yeah. If you ask a cracker, you probably I remember 30%. 17 now, you're 170. No, oh, I'll be a bad day. I might be more quiet, no, I can't 70. Oh, one sounds okay, 30. I got awesome. Son éminence, en concordant Nyame Soumafo, nous dit que lorsqu'une personne meurt et qu'on l'emballe avec
un tissu blanc, comment est-ce qu'on doit l'enterrer. Et il a fait méditer dans le livre de Luc, là où on nous parlait d'un enfant qui était décédé, et la veuve pleurait, le Seigneur, Jésus l'a croisé, et par compassion a touché le cercueil et l'enfant s'est levé. Et lorsqu'on lisait la parole, il a été mentionné un nom du nom Bonto. Et Bonto en français, c'est le cercueil qui n'a pas de fermeture. Il nous dit que c'est comme ça, ils ont médité dans le livre de Luc 7, où l'Éternel nous montre comment est-ce qu'on doit enterrer une personne. Lorsqu'on doit enterrer la personne et qu'on emballe la personne avec un tissu blanc, il faudrait qu'on mette la personne dans un cercueil qui n'a pas de fermeture. Il nous dit, il y a les Écritures, ça y est dans l'Écriture, la Sainte Bible, et il y a le Coran que nous méditons, mais nous ne comprenons pas. Et nos faux pasteurs, ils ont des paroles qui nous disent, et ils nous montrent ce que nous ne devons pas faire, et nous le faisons. Il nous dit que quand c'est ainsi, tu n'auras pas le salut de l'Éternel, car tu n'obéis pas à la loi de l'Éternel. Il nous dit tout ce qui arrive sur cette terre, tout ce que nous subissons comme souffrance, ces pasteurs et ces imams sont à la base. Raison pour laquelle il nous explique mieux. Il dit, il y a la voix qu'il a entendue en 2014, là où l'Éternel s'est révélé et il lui a dit qu'il est temps que tu unisses les chrétiens et les musulmans et que tu leur montres la voie de l'Éternel. Car si ce n'est ainsi, personne n'aura le royaume des cieux. Son éminence, nous explique, il nous dit que dans le temps, lui qui est le nom, lui ou celui qui a le nom Akan, et sa descendance quittait en Centrafrique et y venait. Dans le temps, ils adoraient l'Éternel et ils glorifiaient l'Éternel tel que l'adoration à son Dieu sont arrivés à Dor. Et ils ne connaissaient pas ce qu'on appelait fétiche. Ils ont marché arrivé à ce moment lorsqu'ils ont perdu Akan et ces personnes-là se sont retournées envers des idoles au niveau de Sud-Afrique. Et ils sont partis chercher de l'eau et des fétiches. Il dit c'est comme ça qu'ils ont transporté ces fétiches jusqu'au niveau de la terre promise que le Ghana. Il nous dit que les Akans dans le passé, ils adoraient des fétiches, c'est des communes. Quand quelqu'un est enceinte, ils vont le conduire chez les femmes de 12 apôtres. Et ces personnes-là vont lui donner des médicaments, ils vont insérer des médicaments, ils vont donner des médicaments à la dame jusqu'à ce qu'elle accouche. Raison pour laquelle il nous dit que personne ne pourra avoir le royaume des cieux car l'Éternel n'approuve pas les idoles. Raison pour laquelle il a fait méditer dans le livre de Exode, là où on nous parle des lois de l'Éternel. L'Éternel dit il y a beaucoup de dieux sur cette terre, il y a beaucoup de pouvoirs. Et ces dieux-là, il y en a qui sont des statuettes, il y a certains qui sont dans l'eau, il y a certains qui sont dans les cieux. Et l'Éternel a créé l'homme et lui a dit de ne pas t'approcher de tous ces idoles. Il ne faudrait pas adorer toutes ces choses. Il faut adorer moi l'Éternel. Son éminence, avant qu'on y nous pose la question. Qui est-ce qui n'est jamais parti chercher de l'aide? Que ce soit chez les féticheurs, que ce soit chez les pasteurs, ils nous donnent des astuces, ils nous donnent des huiles, ils nous donnent des poudres, ils nous donnent des talismans. Qui dit que lui, il n'a jamais touché cela? Alors l'Éternel nous dit, toute personne qui a touché à ces choses n'aura pas le royaume des cieux. Et ce matin, il disait à quelqu'un que s'il arrivait que la fin du monde est arrivée, c'est 30% des personnes qui pourront avoir le royaume des cieux. Mais l'Éternel, par son amour et par sa compassion, a envoyé son Fils afin que quiconque suit son Fils puisse avoir le royaume des cieux. Alors, il a changé la loi et aujourd'hui, s'il arrive que quelqu'un doit mourir ou bien la fin du monde doit arriver, il aura jusqu'à 70% et les personnes qui doivent aller en enfer, le taux serait à 30%. Il nous dit qu'il est temps que tu quittes toute religion, car l'Éternel n'approuve pas cela et que tu te mettes dans la religion de l'Éternel pour pouvoir avoir le salut et le royaume des cieux. Car ce que nos pasteurs et autres nous disent, ce sont des mensonges. Ils lisent la parole, mais ils n'ont pas la signification de la parole. Ils nous disent ce qu'ils peuvent nous dire pour pouvoir se justifier. Continue with the teaching. As he mentioned to us, he said, the teaching was given to us explaining how the dead body should be wrapped to be sent into the cemetery. Now, what do we use to carry this dead body when we are ready to send the dead body into the cemetery? Said that is what he allowed the scripture to be read to us in the book of Luke, of which he explained that. And then Yeshua, who called Jesus Christ, was entering into a city called Nain, of which a woman who is a widow lost her son. And then as Yeshua, who called Jesus Christ, met with them,
she had compassion on her and then went to touch the open coffin. Said, what the corpse is supposed to be placed in is called open coffin. And therefore, if we have the knowledge of what the closed coffin has to do to humanity, when the closed coffin is placed somewhere, we would all be running away, we will not get closer to it. He said, if we know the predicament and then the problems it brings to humanity, we will not have been getting closer to the closed coffin. Said, the principle of the Most High God is what is reading to us, that we have to place the dead body or the corpse into the open coffin. That is what the Most High God have said. Said that is what we're supposed to do, but we are not doing it. And again, he explained to us that with the Most High God in the nation, none is in the line to attain salvation on the day of judgment. So these are the words of the Most High God that he said that at the time our ancestors, who are the accounts, migrated from the land called Assyria unto this promised land, by the time they got here, they have changed their ways. He said the ways they changed was this. As they were coming, they worship the Most High God through their religion that has come now, or the way of life of God that has come now. And that they only exalt the Most High God. That is the only thing they know. But on their way, once they lost the account who was leading them, then the elders then went for idol worship. It is these idols that they came into the nation with. That is where they began to pour libations, slaughter animals for their stools, and that is what they brought into the nation. And that is the reason the Most High God said that right at the time that our ancestors Akan migrated onto this promised land, none would have attained salvation on the day of judgment. It said due to the fact that we all engage and indulge in idol worship. Said, now why is it that the Most High God is saying, of which he said this morning was having a conversation with some group of persons, he mentioned to them that at this end of days, the Most High God said, if the world should come to an end now, the human population will attain salvation at 30% of the world population. And then those who will go into hellfire is 70% of the world population. He said, why is this so? This is a terrifying issue to hear. Or said, this is because as the scripture was read to us in Exodus, he mentioned to us that if we worship him, the true God, it is this that he will grant us all we seek. Said, we have misplaced the worshiping of the true God, worshiping of the one God, and began to follow idol worship, going in for spiritual enchantment to live our life. And therefore, if today he should ask that if there is anyone here who have not visited a malam, a fetish, a pastor for any spiritual guidance or any spiritual assistance, who have never taken such a step should lift up the hand. He said, if one have lifted up the hand, then the person is deliberately trying to act foully. Said, all of us have been found guilty of this. We have been found culprits of this, that we have all gone in for spiritual assistance, being it a pastor or a malam or a fetish. We've gone for these moves before. It is this that is warranting us not to attain salvation on the day of judgment. So the Most High God said, anyone who have taken such a step will not attain salvation on the day of judgment. Amen. Apini ankopɔ na som a na yɛ tsew tse da ahwehwɛ apini do Ghana eyi na ɔsoma wɔn saka na wom wɔn so incense wom wɔn use lavender wɔn use powder wɔn use bibere wom apini do Ghana empo wiase eyi na Yesu kada samro bompaya catch the open woman can a watch the wooden what's up on the bra when you want to was I said them white wash. I thought I have a pen was sure what usually can a man say Uncle Pan maybe brass I said I entered a pinhead. Yes. Son éminence en concordie Nyamismafo nous dit que c'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée au Ghana, ou partout dans le monde entier. Car c'est cette religion qui est claire comme le miroir. Il nous dit dans la religion, c'est une religion, donc on n'utilise pas de l'eau, on n'utilise pas de parfum, on n'utilise pas de poudre, on n'utilise pas de bougie, on n'utilise pas d'huile d'onction, on n'utilise rien. Car il a été dit, Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne,
que ton nom soit sanctifié. Il nous dit que nous faisons ce que tu veux. Il nous dit que c'est de cela que l'Éternel disait, Jésus disait, que de demander à Dieu afin que ce qu'on fait dans les cieux, on puisse faire aussi sur cette terre. C'est maintenant que la religion de l'Éternel est arrivée. Et il nous dit c'est la religion de l'Éternel qui est arrivée maintenant, que la religion a son Dieu dans lequel on glorifie l'Éternel, on loue l'Éternel avec la bouche. Said, it is this time that the true religion of the Most High God have descended onto the earth. The way of life of the Most High God, which is more clearer like the surface of a mirror, it is it that has come onto the earth now. It is this way of life of the Most High God called religion, which has no blemish. It is spotless. And so he said, it is this that Yeshua, whom we call Jesus Christ, said to his followers at the time that they should pray that our Father who art in heaven, hallowed is your name, your will be done on earth as it is in heaven, your kingdom shall come. Said, the kingdom of God that he asked them to pray for it to come, it is it that has come now. The will of God that he asked that it should come on earth, it is it that has come onto the earth now. So said, the true way of life of the Most High God, which is spotless and its surface is clearer like a mirror, it is it that has come now. Esumna benya hima makwan oya yankopon ba akopie so kan ati Moses catch that wodom the emi yankopon mo yako da pe no kan achira konso yi Muhammad emi shina tsingam the catch the ho ko je catch ara pon the emi yankopon mo yako kinkama ya me yakon atla sa dia de boy wodi akom se hu da me ya me yakuri a entum kwa hima mo yi onti ye papa Deuteronomy chapter 6. Deuteronomy chapter 6, verse number 4. Israel tie. Ewuraze ya ne Yankopon ne ewuraze kor. Na fa wa kuma inara. Na onye wo kra inara. Na onye wa hoze ne inara do ewuraze wo Yankopon. Aha, Yankomo kra do zaka. Quran chapter 1:12. Say Allah is one. The catch of what Yankopon Yako. The eternal God. He begot none, nor was he begotten. None is equal to him. What? The two more bad or catch over the Hyundai and Copon Yakuru won't say. Answer the Macasensi, Abba says, the whole word, inclusion, Akasada Ribianco. The whole word is the apostle, and book a crab in Atom Israel. Remember that. Oya hosan papa Sunday if Egypt do be na madam ho na madam go so where da Yankopon ampie e ko ma obibi obaye wadam obaye say e hu da Yankopon yakora won ko sunsun bi aho won se ne ye won ko madam ho won ko nsi ho won ko won ko osapo ye sunsun djuma won ko ho ka ja kwanhire na ba ya bobra Amen. Enzi Yankopon asem two man be asem hunu da Yankopon yakor se in hunu da Yankopon yakora wonko bebia on Yankopon yakora se ko bebia da be mire osuma be ade bometi passion me bometi what asare ya incremotion wo me Israel po na ya Arabia po. Now, when I made and know the tree, and now the tree of the Prami, Namajodo, Abraham, Nasapo, Na Israel upon our Isaac, Ishmael. Once over here, Amai Abian, Israel, and I Arabia. One Abraham, no small the barn, no was a washerman. They are Genesis 17. As we can come. On here, papa, then you put a water café, a Peter. On to, and I remember on here, the tea that I could walk on a year. Genesis chapter 17, verse number 1 going. Now, Abraham say, Fee a docono, Erazi no chere Abraham not was say no day. Emi Yankopon tumfo. Na to me him nezimo. Namba mama shem a de emi yo wintim. Namba ma adot mbrodo. Na Abraham's name bomb from na Yankopon. Answer the mouse me.
ɛna Israel wɔyɛ ne baasa dako dama ɔsumi na Arabia wɔyɛ enum dako kristian ɔsɔmɔ de Yakobɔ yi mo hwee wɔntene yie mmegyina baabi a mekasa onipa bi ayi hɔ wɔtuma challenge ɔyɛ aborɔfo bi wɔka wɔte bo ano na wɔbue wɔte wo kristian ɔsɔm Yakobɔ sɛ mengye ntom ɔsɛ yɛn me na mekyerɛ ho na wɔyɛ dame mmere ɔsɔm abe na wɔn nkɔnhyɛ wɔ hɔ Zephaniah chapter 3 verse number 9. Ona na mebadan ano konkron ma kyerɛ aman no. Amahone nyinara wɔ abɔ Ewurazenizin de wɔze betire kɔ. Ɔsɛ ndo de akyiri ontere ye ano konkron wɔ wiase ɔyɛ panse kasa aka ne kasa ɔyɛ panse ɔyɛ kasa ɔde ka be wiase. Ɛnti da bɛmbi ɔsoma abe wɔde panse nkoten wɔde yɛ adwuma. Nwoma na aba no wɔde panse nkoten wɔde kankan mo yɛ adwuma papa bon. Also, Maddy had a sample one. What I know, crown. Now, what I abomity, what I abomity, what I show me. And when no crowds attend. Quran chapter 40, verse number 60. The Lord has said, call on me, and I will hear you. I know one, Yakupano, Monprabi. Monprabi, let me tell you. Those that disdain my service shall enter hell disgrace. And I can't see no impressive that one quarter more minimum. But what to do, my son, let them see the membering cremosumpo or yet no Riasi, yet Arabia, yet Arab, you be to no, you can wear a Najatum. Get a Hebrew Yankas and Casa, no, Mimenda Shara and Najatum. Also, the Muslim Abba, and nobody will be on prom. A real moment. Then see that I was me, I know the chief. About some shrampa about some quantum. And some no, and Papa function of Mogul, some about some sugar. I thought about some shot about Yakuponisi. So then be Bumiti, Ebumizia, Metsu, Ebuakuponzia, about some Jamon check, upon Yaraba, upon here, upon winter, upon bro. And see, I don't be here. I sorrow. Son Éminence, en concluant, Mafo continue de nous expliquer. Il nous dit présentement l'Éternel, il est un. Et c'est comme ça aussi qu'il a donné à Moïse et Moïse a envoyé en Israël. L'Éternel lui a dit que je suis un seul Dieu. Alors adorez-moi l'Éternel mon seul. C'est ainsi que l'Éternel envoya, comment on appelle, excusez-moi, le prophète Maame au niveau de l'Arabie Saoudite. Et il lui a dit que je suis un seul Dieu. Et tout le monde doit m'adorer, moi l'Éternel. Son Éminence, dit raison pour laquelle il nous dit c'est les deux nations, donc l'Éternel a eu à choisir, l'Israël et l'Arabie Saoudite. C'est là que l'Éternel existe. Car on adore l'Éternel lui seul. On n'adore pas autre Dieu. Ils ont médité dans la Bible là où l'Éternel disait dans le livre de Exode d'adorez-moi l'Éternel moi seul. Ils ont médité dans le Coran où Dieu dit de l'adorer lui l'Éternel lui seul. Son Éminence, nous dit cette parole, c'est comme une clé qu'on détient pour ouvrir la porte. Quand tu as cette parole, c'est que tu iras dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que nos pasteurs, ils nous disent? L'adoration qu'ils utilisent, les chrétiens utilisent comme le christianisme, Dieu n'a pas l'idée de cela, Dieu n'approuve pas cela car ce n'est pas lui qui a ordonné, mais c'est un groupe de personnes qui se sont ordonnées et qui ont envoyé le christianisme. Il nous dit que l'Éternel a envoyé le judaïsme au niveau de l'Israël, que présentement, pour ceux qui font le culte de samedi, ce sont ceux qui sont les Hébreux au niveau de, comme on appelle en Israël, ce sont ces personnes que Dieu reconnaît. Et ici aussi, pour ceux qui sont en islam, ce sont les Arabes qui sont en Arabie Saoudite, qui musulmans, que l'Éternel approuve. Sinon, à part eux, tout ce que nous faisons est zéro. Actuellement, la religion de l'Éternel qui est arrivée, c'est ce qui est arrivé, donc on appelle Assom Dieu Ntontom Som. Là-bas, on adore l'Éternel. Et quand il nous dit encore que quand il reconnaît que Dieu il est unique, il est seul, il est monothèse, on ne va pas chez un marabout, on ne va pas chez un féticheur, on ne va pas chez un pasteur qui fait les œuvres spirituelles pour aller chercher de l'aide où on prend des poudres, on prend certaines choses, des talismans et autres pour adorer l'Éternel. Qu'il n'y a pas cela, l'Éternel n'approuve pas. L'Éternel nous dit de l'adorer lui. C'est la raison pour laquelle il nous dit, dans notre Afrique, ceux qui adorent et qui disent qu'ils musulmans,
ils n'arrivent pas, l'Éternel n'approuve pas, car c'est des personnes encore qui vont chez les marabouts pour aller chercher de l'aide. Des personnes qui disent qu'ils sont des judaïstes et eux encore, ils s'en vont chez les pasteurs pour aller chercher de l'aide et on leur donne des astuces et ils font tout cela, l'Éternel n'approuve pas cela. Raison pour laquelle il nous dit présentement, la religion de l'Éternel qui est arrivée, c'est la religion Asomdieu Ntutum Sonka. Dans cette religion, quand tu es dedans, tu reconnais que Dieu, il est seul. On adore un seul Dieu, on n'adore pas trois dieux. C'est un seul Dieu qu'on adore. Que si tu reconnais ceci, c'est ce que le diable a peur. Il nous dit, quand tu as la parole de Dieu et que ce n'est pas vérité en toi, le diable s'approche à toi et il te donne des maladies, la mort prématurée et ainsi de suite. Il nous dit, quand tu as la parole de l'Éternel en toi, tu as la lumière en toi et la parole de l'Éternel qui peut t'envoyer dans le royaume des cieux, c'est que tu reconnaisses que Dieu, il est un, il est monothèse Dieu. Quand c'est ainsi, on ne va pas chez les marabouts pour aller chercher de l'aide, on ne va pas chez les pasteurs pour aller prendre de l'eau, de l'huile d'onction et autres. On adore l'Éternel car il nous dit que le jeûne et la prière a été donné au passé des personnes anciennes. Dans le temps, l'Éternel a dit à Abraham, quitte ta famille et suis-moi l'Éternel et ta descendance, je vous bénirai. Et c'est ainsi qu'Abraham s'est prosterné, il a touché le front au sol. C'est comme ça que les judaïstes ont commencé à adorer l'Éternel 3 fois par jour en posant le front au sol. C'est ainsi aussi que les gens de l'Arabie Saoudite, eux aussi, ils adorent l'Éternel en posant le front par le sol 5 fois. Car la descendance d'Abraham, il y a Ismaël et aussi il y a Isaac. Et ce sont ces deux personnes-là qui ont envoyé l'islam et le judaïsme. Il nous dit que présentement, Dieu dit de ne pas gêner, mais d'invoquer moi l'Éternel et je vous exaucerai. Il est temps qu'on adore l'Éternel avec notre bouche et sans accompagner avec l'eau ni poudre. Que c'est ainsi que Dieu va nous reconnaître et que quand tu mourras, tu auras le royaume des cieux. Continue to enlighten us with the knowledge of God as he has mentioned the principle that we are to lay down when one died and we are to bury the person. It is it that is spelling out to us. He gave us how the dead body should be wrapped, what the dead body should be placed in. Then again, he told us what is going to befall us in this end of days. He mentioned that it is this true way of life that is more clearer like a mirror. Then again, the true way of life of the Most High God that will grant us salvation on the day of judgment. It is it that has come now. It is it that when you get to understand, you have had the key to unlock the gate to heaven. That is for you to know that the Most High God is one. The one God system, the monotheism God, it is it that grants salvation. So concluding said that in this end of days, the religion that teaches the one God system, it is it that has come now called Asumji into Tosum. It then allowed the scripture to be read to us, given to us that the Most High God is one. It is mentioned in the book of Exodus. He mentioned to us that the Most High God is one. Then again, the Quranic verse also is there that Prophet Muhammad, may the blessing and peace be upon him, also mentioned the one God system to his followers. Allow the Quran to be read to us, which mentioned that they should say Allah is one. Explaining to us said that it is one God system that allow us to attain salvation on the day of judgment, and not to worship many folks, not to engage ourselves in all spiritual guidance as we are doing. Said that is not permitting us to attain salvation on the day of judgment. Elaborating his teaching to us, he mentioned to us that yes, as he's saying, the Most High God being one, it is this that when humanity get to understand it, we know it will grant us salvation. Moreover, he also said that this religion that has come now, this way of life that has come now, has been prophesied long ago in Zephaniah, that has mentioned that in the end of days, humanity with one accord will call upon the name of the Most High God to worship him. He said the religion that says to call upon the name of the Most High God, it is it that has come now. And that in this religion, we only call upon the name of the Most High God. In whatever problem that we are facing in life, we only call upon the name of the Most High God, and that is given unto us. So Kokon Nyame Smofa said that in this end of days, if you do not belong to the true religion of the Most High God that teaches and preaches, calling upon the name of the Most High, and also giving one God system to humanity, the faith of one God to humanity, then you should know that you are at a loss, and that on the day of judgment you will attain hellfire on that day. Yes, we all are aware that we are organizing the funeral rites for
our nations and the world, Mother Maame Efua Mbrowa. And so for that reason, many have come from far and near to sympathize with Okronkoni Nyame Sumafo. Not only him, but the entire family of Maame Efua Mbrowa. And so we have some chiefs who are coming. In fact, the paramount chiefs will get to mention their names to all of us. And so wherever you are, as soon as they enter into the grounds here, we would please urge you to that we all be upstanding in order to give respect to one whom respect is due. Let us be sitting now. As soon as they enter, we shall get you informed so that you will be upstanding to give that our chieftaincy respect to our chiefs. And aha ayedino de ekosuni okroko ni nyame smofel ni cheche odi mayende no soronko omayeti ase de nipa wu a eyesiye ye ni efensie no na senti eyesiye ye ne sa na sanse na ye nyina ye nimse na dwumade ni soronko ye nyina ye wo enibremu ni enigemu in some way ayedija ye Maame Efua Mbrowa a ono na wo agenkwane de ma wiase nyina nti ye betumi afre ne se wiase nyina maame no ono na ye ewo na yemu yi na ye kan sa no ahemfo bebre na omo aba a omo eba beso ade aka Maame Efua Mbrowa ebusua eno ho na ye kanisa na himfo nemu bia bedru a omo eba bedwemu ha besere ehwa santia eba no eye omahini na oba no omahini a oye Abiazi state ceremony de ma ya mbeja ya mo ye fani de efama no na da subre kwa bu ewusi Another super power we see the servants. Oh no, no mahine on the santi na ebano. Na ahifu akasia kana ho. Na kwabia ehuri. Aida chako hine. Omo no ni nana. Eda super omahine. Yeah, Abiazi state. You see, tomorrow day they were home.
That's the problem we see. Now, I say, tomorrow morning, your wife and that's the problem we see. The 7th. Sassia of Kakabi. Abiazi State of Mahini. Efua. I'm saying, a crossbone in your main smart for you. Get them there, oh yeah. Get them there to me. That's the break where we see the 7th. Abiazi State of Mahini. Or no, Nawawe Pie, Ewa Fide Mohano. So, Crocon in your miss for your minimum, minimum, to me, minimum, dear, and Nadia Chirewuna Yamia Suma war until your front a do by and no say, ne. A giant hodia, me show my uncle this age, Jumano. Minima hateful, ya bani a betawichi, na wo dia di Juma, a di umami, and a year was a season eba, the year crack, no wedding Hujuma. Eti. Something about Siano, da Sibre Babwe we see the 7th. You say, Dimbisha to mum, and now need you me so cabini, the Baka no Sudia Caho, na eno, na Yaka, na da Sibre Babwe we see the 7th, a Biazi State or Mahine near Honono, Nana Yama Martinas, Yama Quabans. Yo, now Croconi Yamin Sumafia or the Yamimun Chire and I Eddie Mayan. No more any na ever kaya sawa ha ninem penny for sena medical kaya no na every eka ho na aiden eka ho na nyame mu nkyerɛkyerɛ odi mayen no kyerɛ nsabo so hini nyankopɔn no awo ne hihye a se nipa ba asase so no bedi ne dwuma no wie na ɔkɔ a kaya ya fa so a yɛmfa ngya ne kwan ne nyina nyame ahyehye ade ato hɔ ne nyina mu no ɔmayen kyerɛsɛm no de wɔ bible mu ne de wɔ koran mu akyerɛ sɛ nyankopɔn kan ne saa ɔmayen ecclesiastes so sisi saa nipa ne ba de ɔdi ɔbɛnya na asase so nyina no wie no ɔkɔ a mayen fa ba akokra nka ne ho sɛ ne ɔba ya no yɛnya ne saa ne yɛmfa no nkɔ kɔkɔ ne nyame somafo bisa yɛ kwanya sɛ yɛ wo obi ɛwo abɔfra ɛwɔ hospital anaasɛ yɛ wo no ɛwɔ birth centers na kwan bɛɛ ne yɛfa so yɛde ɔmo ba fie ya no say de nwura echichire omo ho ya de chichire omo ho de omo ba fi o se saa na Nyankopon sie se obi wu so ayefa nwura ne chichire ne ho ne amfa ne nko na afa ya chichire ne ho awie no den ne ye de ne betum o ma ye kenkan nsam no e wo Luke e de maye e kire ye se Yesu kotu yi no ko kura ye fra ne nemu no kotu se maame bi ne babema e hwere no na maame yi a wa hwere ne babema ye de babema yi ne mu no e de tu adaka ye mboa no poto kasa mu ye bekasa open coffin kokon nyame so sa na Nyankopon ni kyerɛkyerɛti dia ye di mu no betum anase nipa wawu no betum di na kwa asama ho no anase musie ho no ye friend open coffin kokon nyame so ho sɛ yen na ye wawi asem ye nim sɛ de adaka ya boa so no edi bre nipa de nima aka ye hu bia ye bedwane afri ho kokon nyame so ho sɛ ye fantikasa mu de friend Bonto yi eni edi ni a wawu no betum ni edi akomusie akosie no naso ye nimu enti ye di adaka ya boa so krokon nyame so so edi brother samane ye nima ke twe ye ho afri ho nyame hihye no krokon nyame so fa edi maye o se ye nananu mu akan na omo ana omo wanyame ne so mpapa ekura omo wombra omo watiti wiase Assyria na so omo tu omo ba ena wiase Nyankopon de ahye omo bo ye Ghana so no monam kwa so omo bo omo duru Central Africa ana kan de odi omo anim no ebewu wo ho na mpanifo no pese omo nya sonsum atsonsum ade bi mandi omo anim konti omo koji abosom sa abosom ya omo koji ye ne fe na krom kokon nyame sa komi omo di ba ye eno na be sai nyame ne suma nkomo di nam kwa ma omo di ba ti sai na mo enti Nyankopon ka kire wo no kokon nyame suma fa se na wiase be kwa na wie ya na se fitita ma ye na nanum free titi wiase Assyria ba no omo duru Central Africa to aso be du ha no sanka aka ni bia wo free Central Africa ni mo abedu ha no Kenya himamu enko nanso okroko nyame suma fa se ene nyame ne som papa no na abepie wo ye na ase o se
nyame ne suma na eye kan ti sa hwehwe akike wadie ni hu efibie ni hu eno ana abai osisa esum yi ana Yesu ka kire na kire dom ne se mo bompa ya mo nsremfre eja no ho se omma de open soro ho no emra asase so na pedie ne emra asase so eno apedie na emra asase so eno na abai krokoni nyame suma ho se zefenia so ka hu nsem se na edi ekire ne panyina bebo mu ba ko no mu di ano afra boso hini nyankopon edi asom no eti yedi ya no afra boso hini nyankopon asom no eno ana abai krokoni nyame suma ho se esan se yekenkan nsem no de wo Quran mu de wo Bible mu osini nyina ya nyame na sem de na so yenya yedi ekire won na edi ekire mu ni ya dandan nsem ni nyina tie sifom ma ye de ye pe yenye de nyame ahye yense yenye no osisi yedi ne sade a yenya hima mu nko ne na wesu manyankopon ka se na wiase ko na wie ya ka wiase ni penyina 30% pe na benya hima mu akọ na 70% nyina be ko bonsam gem ne sa so no de osum papa enyankopon ni suma bayinti se na wiase be ko na wie ya saka sai ebesisa na bonsam afa 30 na nyankopon so afa 70 ye maame Efua Mbrowa na ye ni mu ne wo no na krokro ne nyame sumafo de nyankopon ne mu nkyerɛkyerɛ ede ma yɛn ne ye hu ahemfo akɛse a omo so aba omo eba beta okrokro ne nyame sumafo ne na busuafo akyi na omo de akrakra ye maame akyi kra api won say esmasma ho baya busum de esia amanka sam maame opra ni na ọka asem bi kyerɛ nsɛm nyinaa ni ɔsɛ na wɔde mpi greba asa na yɛkuru bɔ pɛ na esam efi abansan na rekɔ hɔ hɔ na ɔyɛ market wɔyɛ good go hɔ nti ɔkɔ hɔ na ɔkɔ to adɔ na mgono ma na abɔfi bi so ɔsɛ dara ɔhwɛ no mu na ɔtaaka no the dance na my brother and so them will see them baby see home na kwa popa ni na okom ho abai na yankon oba mandada me na wasame ade na orban safin bi ho o de ba na masafin nsi na ebi ampe fu bu se ho asam nsi onna maba iya nsa maba mabo huni akwampo no kyerɛ sensera abaya kone ma asam wontum hwema saapi na onsan kwa bio nsi na papa nkota saapi mbra ala bebe na achimpo na oye krowe egbe na kar kwan po yho do ba na nso kwa achimpo kota saapi ba na kwampo ɔde yɛ dɔwɔ dɔwɔ yɛ no kare wa yɛ saapi popo no kwan ma ɔkɔ aja saapi ko na mamen abɔko ho ɔno zaka ense wɔyɛ hyehyɛ ma na ɔka tra yɛ anko no nkyɛ mfido wɔ aborɔkɔ ɔpo do nti ɔkɔ ka tra nkyɛ ya ka pɛ bra da mabere no hye ansa na ɔreba na ɔpɛ nkyɛ wɔ ku mfido nkɔ na ho asam hɔ ɔka asɛm na wie bɛbɛ ayɛ godo yi ne na sɛm po ɔwɔ ho asɛm ayɛ ka da masafi ɔyɛ masafi eyi ne safi a mbɔbɔ ewiase abɔbɔ no ne safi a mbɔbɔ ewiase abɔbɔ no nti yakopɔn nhwɛ ɔyɛ pɛpɛ ɔse ɔyɛ ɔhema wɔ so na akan ɔna yàrá no soma yi a obi agye ko no mu de me bi ayɛ amakan akan ɔde abusua bɛ wiase ɔyɛ amoana ɔyɛ amayamaye nana na amoana no ɔno nkosi na abusua wɔ ɔsoro Onyankopɔn nkyɛn ɔyɛ abusua koro ɔwɔ mpaapa me nso wɔ saa so yɛ nuanom kɔ na ɛno maame ne laa yere mu na tumi ɔde adwuma siesie tumi ɔyɛ adwuma ɔwɔ opi ban nse mana na wɔfrɛ no mmura na laa yere mu akan
Ebusuan papa me so on number 1. So on the tuma obey your was as master saying as again. One of you back. The smash of one in. When you better say, or probably swim, you see. What them also, I didn't send. What should a man or see? Oh, assassin, nothing. In simple assassin, benches to one or it's not the middle of washing down. No one can be a werewolf when they be a werewolf. Now, watching what will keep him when it's bad. The one we now. Essentially, for the members in the moon, we will be up on our ministry. I promise to answer what we get up in it. So be able to answer with nature. Demonstration of woman outside, say, you put away a sample name or crap, or can open outside. And see, and my from my country, I would make a mother, or your mamma, another financial. And see the memory. Bibia Shama, and maybe I'm question Ashaman. Is someone that came a senior Ashama? You know what? Maybe I see now, but you're too monastic. It's much more one mother of that. Some I'm not on him, and yes, I said on him, maybe. Oh, one of whom? That must be. Son éminence, à Conconi Nyamusmafo nous révèle un secret. Il nous dit 6 mois avant que sa mère ne meure, la mère l'a interpellée. Et il lui a dit que lorsqu'elle était petite, ce fut une fois, elle est partie au marché. Et lorsqu'elle est arrivée dans le marché, il y a une dame qui s'est approchée de la dame. Et elle a saisi la dame, a commencé à faire parler avec la dame. Ils lui ont demandé, elle dit que dans le monde spirituel, la dame a pris sa clé et elle est venue sur cette terre avec. Et elles, ils sont en train de lui demander les comptes de cette clé, raison pour laquelle elle est venue sur cette terre pour venir prendre. Alors, il y a un féticheur, ou on peut dire un comien, qui est arrivé et qui a demandé à ce qu'on peut acheter une clé pour qu'on fasse des incarnations dessus pour donner à cette dame. Et ils sont partis dans le temps, il nous dit que le temps n'était pas trop ça, il n'y avait même pas le goudron. Ben, la ville où l'endroit où était un peu développé, l'endroit on appelle ça Adjemfou, ou actuellement on appelle en francophone Sotpon. Et lorsqu'ils sont partis acheter cette clé, ils sont venus avec la clé, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils ont remis à la dame. Et il a été donné que sa maman devait aller s'asseoir auprès de cette dame durant 10 ans et elle est partie. Il nous dit que cette clé ne serait donc que lui. Et sa mère lui a parlé de cette histoire. Et cette clé, c'est lui qui est venu sur cette terre. Raison pour laquelle nous dit toute la prophétie accomplie. La clé il est venu, la clé, ce qui veut dire qu'il est la lumière de cette terre. Et c'est grâce à lui que nous aurons le royaume des cieux. Son éminence, il faut continuer et il nous explique disant que toute personne a un esprit. Et la lignée de sa mère, ils sont de la royauté. Et sa mère est reine dans les cieux. Et elle est venue. Et nous dit que celui-là qui a le nom Akan, c'est en lui qu'est sorti la famille royauté, où on nous dit que les noms de famille sont répartis en 7 groupes. Et la lignée de lui, ses parents sont les premiers. Il nous dit que c'est en lui qui est sorti la famille, donc on appelle. Bon, la signification dit le père de toute nation. Et il nous dit que quand tu regardes le symbole de cette royauté, c'est ça qui est là, où on nous montre le perroquet. C'est le nom et le symbole de la famille. Ils sont les premiers. Alors il est en train de nous dire que sa venue est en prophétie. Et c'est l'Éternel lui-même qui a demandé à ce qu'il vienne. Alors il est la lumière actuellement du monde. Si tu le suis, tu auras le royaume des cieux. Just reveal a hidden knowledge unto us. Of which he said that this is a hidden knowledge he is revealing unto us as a few months for the mom to say farewell unto this earth. He said the mother invited him, and whilst he visited her, these are the words the mother said to him, that long ago when she was young, she then went to a marketplace closer to the village where she is staying,
And they said the village is called Sam Konkoni Nyamismo. I said, while the mother said she was going to the village market, she said a female person on the market then get hold of her, begin to accuse her that she has stolen some key from somewhere and ran away with it. And so now that she saw her, she's holding her for her to return the key to this stranger. The stranger happened to be her friend. And so one fetish priest in the community at the time came by and then saw the whole allegations and then asked them to stop. The fetish priest then used her spiritual power to find out what is really the problem. And then asked the woman then told him that the mother of Okonkoni Nyamismo stole a key from them from the dead world and then brought it onto this earth. So the other world, she took the key and brought it here. It is this that the fetish priest then told the woman that now we are talking about physical issue and therefore this key spiritually cannot be returned. If that is the case, they should now go and look for another key physically and bring it to him. Being a fetish, he would find a way to return the key. Okonkoni Nyamismo said that by then, a town by name Achemfu is a town that is more bigger. And so the father of Okonkoni Nyamismo's mother then went to this market to get a key, a physical key, brought it to this fetish priest. And then the fetish priest said he has now sent the key back into the spiritual world. So Okonkoni Nyamismo said the mother narrated all this story to him. And then at the end, they ended by saying that for the fact that she took the key and brought it here into this physical world, she should then go and stay with this friend who have seen her and hold her to give the key to her, to stay with her for 10 years in order to save her, to replace the key. The woman then did so. Okonkoni Nyamismo said the mother stayed with a friend for 10 years just to pay her off of the key, until when that 10 years elapsed before she came back to her parents. Okonkoni Nyamismo said that the mother, she is coming from the heavenly entities and she is a queen mother in the heavens. As he has mentioned, he said Akan, who is the first Akan of this lineage who came onto the earth, he is a heavenly entity who came. He is coming from the heavenly group that they introduced the kingship, the clan in the heavens. And so Akan is the first person who came on earth to introduce what is called clan on earth. So Okonkoni Nyamismo said he brought the clan that is termed in Akan language Amwana, which Okonkoni Nyamismo said it means Amanama Nana, which means the ancestor of the entire world. Okonkoni Nyamismo said it is he who brought family coming together to become a clan. It is he who brought it onto the earth. And it's not to say that Akan is the one who came directly from that clan lineage from the heavens, but rather it is the mom instead. The mom is also coming from that group, and they are coming from the Akan group in the heavens, which form a group of 7. It is that group that she is coming from. She is a queen mother in the heavens before descended onto the earth to give birth to the Savior for the entire world. And so the funeral we are organizing is a funeral that is for a queen mother, not on earth, but a heavenly queen mother. Okonkoni Nyamismo said the Jumadi ni nyina ebesi ha na nkyerɛkyerɛ a ɔde ma yɛ no ɔde besi ya ne ya toa Jumadi ne so na afei deɛ wɔ hɔ no ɔde aka yɛ ho enti saa bere yi yɛfrɛ yɛn kyiami na ɔbɛ toa Jumadi no so nanso yɛnim sɛ yɛdana ɛyɛda sebrɛ kwabo awusi the 7th ɔno yɛ ɔmahini ɛma Abiaze state wabedu efie ha no kyia abusua se ɔmo nso ɛbɛda ne nkyia no ɛno ne ɛho sɛ ɛba bɛkɔ so fɛfɛɛfɛ no ɛwom sɛ nyamesom na Okonkoni Nyamismo akyerɛ yɛ ne yɛdi so nanso abusua mammerɛ ne amanneɛ deɛ ɔsi nyame ɛhyehyɛ mu no ebi wom ɛnti abusa bɛkyia da sibrɛ ni nananom a ɔne ɔmo baayɛ saa na ɔsom yɛ san sɛ nyame som ti yɛ nananom wi bebree ni ahimafo bebree ɛna ɔmo de ɔmo ho abɛwura mu yɛn nyinaa deɛ ho awura mu san sɛ nyame deɛ na aba no
Iti Nan ma Abrampon freye. Abrampon chiame. Yekasema nananu na nimpanifo. Aya nanan ma wawo esumimu. Ene aya na okronkron ni nyamesuma fo yawo. Na busia ena abaha. Aya nanada asebre. Oye abasi omahin. Obai wabechia. So bechia na ese nanan ma wosun ani okronkron ni nyamesuma fo yawo. Na busia won so obedanchia. Ti kase o. Nana be bonfrey. Nana me na yasempa. Nam sekwande. Nan ma bramfan frey. Yemra. Nana yamawakaba. Ya na. Yo. Nananum nema nana akwaba no. Nan ma bramfan frey. Yemra. Abrampo chiame. Majiso. Se nanan mo achiawie. Ye be sere kwan na yakotena ase. Kasa ho. Nam sekwande. Yo. Say na kasa neti. Nanano say ye mbechia bia na emom ye be mana na akwaba. Ti ya na da sibre kwa we see our tosu a song and answer the 7th. Oba ye nanamo ne abusuafo ne abusia chiami ebe mana na akwaba ne ato adwumaje ne so. Eti ye beka se MC dwumaje ne mu chiami ebe to aso se no konkon ne nyame smofo ya okan ye no na de aka no odi aso yeso. Yo, the memory yet it made in Kanye as a boss or the Bafrakula Raman. Na Wabapro Nimin Makakra and Sana yet in Kanye than Sodo. Amen. Rabbi Oyakasi. Rabbi Oyakasi. Asumudrio. A concluding your Miss Mafia or Nasmo Kano Ashesino. Ayaro Hussein. Nanka Ghana, ya Yadeshi, Nancy Abayamwa. And now they actually Abosian Coupon Rabbi. Why on my mobile? Inti Morbe Yinti. O young coupon, I'm never mobile, no, that don't Cassibia, my Ghana. Into my Ghana, whom tea. Nabarakai 45 for Nawabano. Ono na okita sunsum konkron okase du baby am from mana noka olta sunsum hia fi o manyimu na wa manyimpa de sen biara nya hoto enti mi no de sen e hwehwe no na ayala sana aya ne nsama na ate obeyi wo hawo ina ra firi wodo na wa kire wo Nyankopon ne kira kwan oye aboso hin Rabbi ne ba o friend o konkro nyinya me ne suma fo yawo ne din we na abefu osuro ne din we na hum fisuro e din we enti mi friend na ro bian dem ewe yemre mu mazaye o my god na nkwaje botana wo na se wa ma kan grofo aye yo kra Adawa yenti na mebo wa bodi okusukuku Nyankopon na yaresa wono mununkum biegwan susum konkron na senaman ponton from no masumde woyo wonweni odoman kuma no yo jaframe mi yewa na mame enunti na mi fro nyame okasa praku na tabal da bimna odupon ebufu ni yenti ka brew
Abraboye ne sika no bo awurade. Na mo ye bibia no so kampampe. Na oye tum na obotentim. Osoro na asase ni wura no. Oye ahen mohen. Ewura mu awurade. Yansan fita se okonkron yin yame ne somafo yawo. Ojefo konkron. And I say for the wo okonkron yin yame somafo yawe. Sawama nankebede. And I say for the wo okonkron yin yame somafo yawe. Sawama nankebede. And I say for the wo okonkron yin yame somafo yawe. Sawama nankebede. And I say for the wo okonkron yin yame somafo yawe. Sawama nankebede. And I say for the wo okonkron yin yame somafo yawe. Sawama Adeshe ne nam fam manko atete mbonkodo asamene ye Ghana ha asem osande na ka oma ye Ghana ye mobo kra nanso teto somuna na nanum jato ho kofa abosomsom ne nti hwemo oma ye Ghana atete waye aden abosomsom obonsam dinya bonko aso mu mfi bebre na ahempo manko fi judansa Kobe mbra asilo ni baba no. Humti Ghana abakwasem no. Wono wansu yiri na chire no. Okomshe ya odi kan pe wo wi ase no wo frɛ na kan. No ye kan na neba wo wono wozido na asase no do. Na akan boto enu mi de wo suma abosomsom no. Oka chire honde. Humji abosomsom na hommosum nyame. Na enuanum na enti na asem do ye enuanum no mwado no be into the one better na Syria mem na Assyria hono nso obo wo mmadu bi awotwe na wo nyinara ba ya nkomsefo nko na akana otodudu awotwe no ono na otumfu nyankopon o hye ne bo bi de hwe besese asase bi oya no kolo ama owo na wasefo no na wo ebibrem ane na no na wo repimu ho da do abeti na ye ni wasase na what na ho na akana ebusiaku no nso ye wo biara na no dom biara na no dom na akana odi kan pe wo wiase no ono no dom ne infantefo iti abra wo na ma wo ba no infantefo ye wado akana otodu da wo twi ye ngba na potre oda na ihwa akan do sando ye gwando bia na okatire honde ma hu da mu nkofuku yi ambo we mu wo mu no gwenyi ni bo fi abie na ono na obada obukudurufo no na otam no nso akan na busi apanyina ama abrafo ye nya ni do na wa no nso ofrano na napa wo tu enti mosi mo be ye kunfi otam ne no ya wazi na dam na napa wo tu no mu ya wazi na okonkron yin yamesuma afo ya wo so finam odefo enti afi na nkomhye na hye ma pra bibia wie osane obiara ni ntum mmele o man no jire ofi aka na na asefo no mu aya no kolo na do ko baka no ho asem abaso hina obi oda asomdwe bebe wi ase no wo ba frɛ ni silo na onara na wa aba no asomdwe bra na wa aba no oda asomdwe abranya abrafi ye nya ni do yawe aka na ne obadawo da
abɛɛfo. Nyame no sumafo yawo. Oh, ogugodrofo. Akanane. No. Nyame no sumafo yawo. Okunyin mu okunyin. Yenye ni dabe. Nyansa mu onyansafo. Yahweh. Obi ndi wanyim, obi ndi wachi. Oja mojora. Kwana na onye wo se. Yada wasi. Oya mana nana. Yada wasi. Ono na wa ya na mwana no. Oya mana nana. Ono na wa ya na mwana no. Yahweh. Oda sumdua bagane ne wiase nyina. Na nka abosomsum ni nti. Onyankopon na nyimnyambo yen. Na enda oda akiri. Onyankopon nam na hu moborodo. Oda adom kasi bia mo man Ghana. Enti o man Ghana humtie. Na Malakai 4:5 na wa aba no. Ono na okite tunzum konkron. Okase du ba bia mframba na no kate. Oluka tunzum jefi o man yimu. Na wa man yimba de sanyi dare nya hoto. Enti mini oda sani edwedwo no. Na ayaresa na ayenensa manate. Obeyi wo hawo ina refire wodo. Na wa kire wo Nyankopon ne kira kwan. Oya aboso hi rabi ne ba. Ofre no konkron nyame ne sumafo yawo. Ne din we na abefu osuro. Ne din we na hum tisuro. Ne din we na obonsam suro. Enti mi fre na edro bi anka dem. Ewe ye fre mu mazaye. O my God na nkwaje botana wo. Na se wan man kan ko fa ye yo kra. Ada wa ye nti na me bo na abodi. Okusukuku Nyankopon na yaresa wonwo. Mununkum biegwan. Sunsun konkron na senaman. Fonton from no masumbe. Oyo womani. Odumankuma no yo jaframe. Miye wana mame. Enunti na me flow nyame. Okasa preku ne japer. Da bim na odupon. Ebufu ni yenti ka brao. Abrabo ye de sikane bo Ewrade. Na moye bibia no so kampampe. No ye tum no potentim. Oso na sase ni wrano no. Oye ahin muhi. Ewure mu Ewrade. Yansa fitiasi oponkron yin yame ne sumafo yawo. Ojefo konkron. Enna sibata wo. Konkron yin yame sumafo yawe. Zawamba. Danke bede. Enna sibata wo. Konkron yin yame sumafo yawe. Zawamba. Ghana. Danke bede. Rabbi oyekese. Asudio. Rabbi yekese ayekese amha sindi edika ka ye no ena dwumadie ni yesononkon yenim se ye Maame Efua Mbrowa ono ena okotua ye nananom nti inyina ya behiem ha abusua ka okrokro ni Nyame sumafo ya ho etunsa edi afri nyina ye kwa ne aba ahemfu akese na abepiem ha Ebona na da sibre kwa bu ewusi a otosu a song the 7th so abepiem ha na nasisa meba menimokroko ni Nyame sumafo ya menimabusua no memba na mabedi na matenase sabre na da sibre kwa bu ewusi a otosu a song the 7th odina numkasa ebetudwa hanye di ni entieno chinifo no semestre na ka ube kasa kakra amaya na da super de nanum kasa e de amaye
The Mr. Moni de moi, and Nimsaha, your monsem, Sasanya Misumo, Nim, Naso Photo from the Betimiakasa. Yet here, Brown and I didn't answer mobile. That's a black bubble we see the 7th. Need some year Babetielo.
Sister Akanman Kenya Yarabintia Akayenya Ahimamu Enko Bra Yanada Sibre Kwabwe we see the 7th or dinner Nusam Eba Bemayano who yase Yamma Domning in Husam Pa Abosohini Rabbi the Humobro Abesuya so Masaya man who say Abosohini Rabbi the Bano Tinatum Domningina Kasa Ebai Ayanada Sibre Kwabwe we see the 7th Abiazi Domnasi of Mahini Onono Rabbi Yakase Oye Kasiampa Rabbi Yakase Oye Kasiampa Rabbi Yakase Oye Kasiampa Pentendu Ayeshi Mohei Oncheri Biara Nemnia Oma Manan Krabotum Wabiazi Dominasi The Minia Asama Wesi Mbrowa etutunisi egwa akuru nti obehi adamaba na misimunye sa Mbrowa tutunisi egwa akuru ma oye wanko asam oye mosoma asam nti bribiara American mejai na mabatra which na yetumi aja Mbrowa kwan na aya yekọ chapel anaso da yekọ efunisia otidama Oma here signal be me hunda baby a imparo corn or roko asumbifi. But bay I'm about to Eniano Mona draw food the way I may why and the origin may what chapel de Mahana. In the BBR and shredder him I mean or I will whom. Inti in Pempi Naya Waka was to the Obodu baby in the Yehunda O Sabi or Yemfasu. And then first of all, the young I Benjam, Naya Kwan, Mawapa Sumudrim. In pain for I can be out to her, there a wintam on ye. Say a wintama in whom Obaba waiting, no or ye babu. I hear with Binomo Yatasi, Yen would be Moso Yantasi. Yankopon wa boni wiazi kase oda hono na onyi mnyama owo mana wa hihye inde yi baba echire yi baba de chan yisu baba dama ntochodo na sisiara ni yehu nda Yankopon na rasunizim we hen nyina hen nua hen papa hen awofa si hen wofa ono na we yin de oba miyu da kwakaye damazi anasu de kazi da mudme ma ada samma na the mujma anasura nansu anasura sma yele smawi ono na obama adasamba wejine ye nti Yankopon yi na amahe
na se yankopon yi ne ma hen do amba fa hen fam ho na nantu nyama ode fam nyama bi wo ho no mu ayenim ode obi na wo be kyerɛw ombo nyama bi yi wodo na nyama nimpa de senya ayeta asasi du yenta asi de adi bi wo ho no mu ayehu do efita bara onye fita oye tuntum adi bi so wo ayehu do oye tuntum bara onye tuntum oye kokko na ajido obi onyim na wa kyerɛw mehu enye obi a onyim a we gudoro kwareba ne nam hu esu ehuda nyina ya yamina samse we yi ni bofwe de ombra yentem no matutu nyame yemfa ma he no je akra nkwa mi jizire dama de yahwehwe na dofo a we hye mo he nyina ye yimdo biara o ha pede nda nkwa ma na krabatine yi na si nda ye pede he krabatine yi za na ahinta sambia na so da nyame bia he yenyiman so wo kire he a yamfa na yamfa mbo he bra ijizira da membri mempe da makasa abako echi wo mmamwaje won hwe da suma ya sumni ye na sa esumsum ni ye ya enya no ho emfa soso madam masi na pia sa photo from the wo amesre no nanka Pakina nasu kakra sana yedikasa biatu akwam wedi yenimse jumadi a ubedi ne hanan yamfa nka ho nanso ye manin yafe nana eye dasi bre kwa bwa wisi biazi dominasi omahini ye bo omahini a bibiani de bebri yentimi kan nyina wa ha the president of the House of Chiefs, by a statesman, by a chairman on some of our big institutions in Ghana. Yet we be born in a Watrongo Bebri, Brebi Mu pending woman in the Esuya, the dear Chirenumiko Hunu Amazon. Yet Tono Brofosikem $8. Me ya meant to me at Tona by Mekon in China, Macos Sereno no Amami Bako. Enti se nana abeta okroko ni nyame sumafo ya wechi a yeteka sana onka se baba mi babi ho osi maba mi nua nchen hwedi bia osi maba mi nua nchen na yi nyina ye hu se ampa ye pe baby part na wona edi ejire ya nana na asiso amaye no osi hintasem bi wo ho a nye nyina ne yenim etwam ho ye hu nanso yenim se ne yete ne nya obi mana kire yen se ne okronkron nyame sumafo ya oba ese etie ne nsem ne mfendi djuma rabi ye kese apa yo the memory the kwanda wo ye bobo afore the memory ye bobo afore the meti the besre one fa afarbo ne offenso yo on fa afarbo ne offenso djumeta yeti Maame sa wa ha for wishim papa wa ha for wishim adofo na nuanom na wa ba nyina no won fo won wishim na yenti damudwume na ya fanhye ya no maame ya na tate nyina Efua Mbrowa ya fanhye na nyimia rabi ayakase yo tena mebri ya ba fra yan papa yan uncle hena tate nyina ofori ebedi yenyim odama aforbo edo amen wakan ya yatsrew onipa shawakan ya yatsrew odasani fasam na nantew na ya krokro wakan ya yatsrew onipa mesemana to basa na ya krokro wakan ya yatsrew rabi ayakasi Rabbi Oyakasi board the funeral committee. Concurrently, Yamis Mafia.
many aje papa. Didn't he invite a maheful? I'm there at night. Na near made in a crack, tackle man fresh. The servant. No quite no, you hope. You got told. Maybe we'll be seven men and make it on there. Maybe I won't tell. No, no, but I won't catch you there. Osmafus is so be a mampa or ombra. Amen. Eliti amen, they say. And I don't know, Papa Minim. Yabahano, I am sure Nana has been the only Omani and the first Omani where's the assassin. Sir, Bia, Mame can you do it? Only Omani, where's the Utam, Concrombia. First, each rather, Ampa, Nana, Obobo, Osmafunechi Dom, Amma, Osumi, Oboqueti, the Kaibra, Yakosra, Hono, Okan. Ose bri pemno obabaha na obe make sure say okronkron nya mesumafia ode no boko echirichiri isande nana why a former house of chief central region to him there obama the whole chiefs the whole amahimfa or central region inara we sia na wato nsafre okronkron nya mesumafia do abetira won kan nyama na fe minimide. The Prime Minister will come from Abiate Domination. And the King, Okrokoni Yames Mafia, will come from Utam. Amen. I tell you, Wa Kano, Ebebem, Osmafua Kano, Ebebem, Osmafua Kano, ya for bana ya boboro eye ebin the first one no eye donation nipa bi pede wo be yibribi the boss mafu de ye nayi eno na ye be ye dikan ye ye nyina bobuma ba for one na ye wi Coming. And the baby I had dream. Say, it was I had to be. It will be a penny. Sorry, Nabra, Nabaye. Yes, I see if Yankasa a board so. But, Oma Ihunia, yet they boy, or smartphone, Modia, nay. Yes, Afe, Sebi or what? One would do in Anamoba, you die him for one, and say other people. Sana go baby no from the letter. Na had a lion. And I miss the debut. Edu who biara epede ebeya yadana ebobu ekwan na aba beye enti biri me yedi dikan eye ayade amen afa table na esi ho mo no dodo na soma nyina yakado obi enche hana obu o wasel ebia onfamba what's what botum na ekochia sisia that is the donation to Mr. Yes. Mr. Wakano, Ebebem, Osmafua Kano, Ebebem, Amparo, Osmafuaka, Sir, Obey Sirae, Obey Sirae, Amahe Shiran. Wa ebebemu Rami somafwe misi wakano ebebemu osma pokase lobe shirayo ao obe shiraye amayaye shira osma pokase obe shirayo Rabi oyakase amede donation nke kambom no amanforo kekambom wo kekambom ewie wudi abegina ayebena so ewie wudi abegina dilema binimu abegina ho no enu ti yarebabo afore na dikan sansa dom no dos enti ekwa ekiri kakra yebeche amium
Aforba ya babon ya ntutu din ya mbobɔ fiumu fiwa kumamu na wahye okonkon ni nyame soma fia ne maame a ɔde ɔno aba amadom nyinaa ya bedinati ɛnuti nia wosa som biara fa bɔto ade mu amen amen ɛnuti wɔn fa rɔba ne bi sisi mia bebre Kran biya no sumafo adi nkunemu na wafra yasa sorbra obiya sorbra ya mbobɔ ne ukura biya fado sanensa na jamu mano lakasa onu diewa ye nese kran biya no sumafo adi nkunemu na refraya amramade abaji awo fawasa ocho bolu wo fe bibra soro ha ai we want to know bolu wo fe bibra soro Messiah no also we to more than that on the other way kase yeah, what you science and so what you Sorbra for ya wo oh, kase obia mabana for ya ba for obia mabana oh kase Messiah no je if ajidi kase na kase wa ya mawo na kase wa konti samna na kase na kasa ampara na kasa obia mana for anenti kra piano no so afeti kuni na wale friends only friend ya brother aso tutu fwe awa sansa adofwe ne jamu malu awona kasa sar mama na for sana ya kwa ye bia sa ya ba for this no asma for di kuni no our friends only friend Yamramade asujuju fwe awasam sanansa jamu dabone manu nekasa Messiah no ye wa yama nekasa kasa ye wa yama nekasa Messiah no ye usi kasam no nakasa ye ma o nakasa se wajuma sam no nakasa Messiah ne ye be ma o nakasa Piano, asma for the kuni. Now only friend, I am Rambaji. Ye, Fawasa,
and Sodofu, Nijemu, Dabrabone Mano, Nakase, Kasewa, Nisi Conclobia, Nehu, Rosma Fuedi, Inkuni, no refrain, what is friend oh yeah, no yeah. Miss oh yeah, Rabbi Akasiba, Yaba for an avian to say, no be away, I had no to me. Rabbi Akasi, and see, Ubiwa Yadia on Famra, Nafi, Yanko. Pocho, a punia osi, Yanny Fahy, Yapare, a Bushian, a cacao. Ama Obia Watanaya, the baby piano, no soup will maybe. A Bushian couldn't carry Cratching now or town, Bushian couldn't count. Obia Watanaya, the baby or Bayano, yo, confirm rap a penny. Na obey bibiara enya fefefe yo ye obusuan yoko oba krachi ho asomdwe ntonton so krachi otene he oba tra no yo na yasramo ashasa na wome ye bol ko na wofa enkesi efono do sita ana sure adaka na wazero kwan iyo collection adaka no wame yakon ne fancy enyima ha yadimo rabio collection adaka no yasna mo wana wada ka shede mu wan ya pekor de si yadimo rabi yadimo beka ya krechi aha na obibiara ote nsa wate kwa no Yasrano, Epony Waho, oh, be at so what to be bad and Bob and so on. Rabbi, it's a machine in Yamano, Yadimo, Piano, I said, I said, Yadimo, Rabia, Yadimo, Rabio, Yadimo, Rabi, Yadimanida, Asida, Yadimo, Rabia, Yadimo, Rabia Cassi, Yaba for an avi, Damaya Kano. Nipa bebre, don't bebre. When I invite one bebre, a big crowd the one crack ato aba food. Ah, ya table wo I crash a fugu home. Yes, sir. Call coach Rudy. A woman, ya bama what is a dinner 5 no one 6 no one try. Na ya bobo. It's and there. So be amba no ato. Nkra de aba or shade. Wobonidin Rabbi Akasi, and it's all Pierra upper the oil individual donation. Go home. Group Pierra upper the Wotumna Wasso Osmafunation, yes, go home. I decorate a minimum day what time to 1 million 10 man. What time all those Mafocas no more walk of a Munuba. No time all the you could do a share. We don't want to go beyond that time. And it's a Mr. Woman, 10. Group Biara, individual Biara.
a wɔpɛde wɔyɛ ayade ɛde ma ɔsomafo wɔn kɔ table no ho wɔn twerɛtwerɛ wɔn din na ma ɔde wɔyɛ no individual no nso hand na samfa mma ana ɛhu Mr. J a yɛsrɛ table ne isuo no kɔ hɔ na kɔkɔyɛ wo de wɔ hɔ amen amen asida yɛde mo nyame asida yɛde mo nyame asida yɛne dia asida yɛde mo nyame yɛde mo nyame rabia yemo ososo rabio asida yɛde mo rabi imo rabio yana nanum a wɔwɔ fia akue goma yana nanum a sɛ anananum bireba wɔgye wɔn bisa wɔn amanneɛ ansana wɔyɛ wɔn anim ha wɔn a bɛgyina ha sabe wɔsɛ adamu wɔbɔ odi fifie ɛno nti yana nanum no wɔdi kan na nea wɔpɛ sɛ wɔka wɔyɛ no wɔama obiara no ase wate asomdwe o Rabbi yakase yari yi nti amanzo kwandon ode yeye no amanzum nti yebegina ha yeye nananu ma yewo osumi mu ni yebegina he so okonkro yi nyame sumafo yawo Nena, Efua, I'm the water band. See, now a bossar, Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Rabbi Yakase, Kasampa, 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 Rabbi Yakase, Kasampa. Rabbi Yakase oy kasampa 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 Enedwe ena asembi ashama omadwene eya emismafo ochiremu de ebusia amwana nasi amanaman hona wọ́n ṣe dẹ̀ mẹ́sàáyà náà wọ́n yìí náà bẹ̀rẹ̀ azẹ́ nínà ní sísè àlọ́ ọ̀dọ̀ wẹ̀ na sẹ́ nínà na ọ̀dọ̀ wẹ̀ à ní nyàmé sùmáfọ̀ yẹ àmà náà wọ́n wẹ̀ azẹ́ yìí náà wọ́n jẹ́ fà wọ́n ṣe dẹ̀ àmà náà ní yìí náà wọ́n nà ní ọ̀dọ̀ wẹ̀ na sẹ́ ní nà Mbrowa. We're trying to use after one. My hand and anum. The brimpan. Kuma. Nakase. Esefo. Containable. Amanfo. Asorma. Osuma. Ebochesia. There. There is jump. Yana. Nananum yaso
yɛn tena wo gyɛn yɛasɔre kakra a yɛwɔ yɛpɛ dɛ yɛso yɛde boa yɛbɛgyina ha a kakra a yɛwɔ nananom ɔyɛ sika 5,000 Ghana cedis sisi sika 50 million yɛntu bo a yɛso yɛde boa ɛyi yɛn maa do si dɛm ɔmpini hɛ dɛ nananom wayade nananom wayade papa yes anything yɛhwɛ nim dɛ individual groups wokeka ma ho mepakyɛw Rabbi ɛkɛse ɔsomafo yiyi mpanyinfo bi dɛ wɔnhwɛ somie do ɛde kɔ borɔfo ma ɔka no board aka yimdɛ board na ɔyɛ ntade Rabbi ɛkɛse na dabo yɛ ade ade kɔyɛ tu paa ɛnti na mpanyinfo na wɔabɛgyina ha no wɔayɛ mma akuku dam na wɔwɔ mu na wɔmmra na ɔmɛgyina wɔn ano wɔmfa board asɛm wɔmfa matuka Rabbi ɛkɛse Rabbi oyekese apa asumdio amen okunkru yi nyame somafo wa mamende yesu yetini ekwe amanamen enti enne semizaya ne maame wa to fam na we yi ne de ye meka no ho a ekita ye semsika 6,000 ade de man de officer no kugwa ne ya danasi Rabbi ɛkɛse papa no mpanyinfo no yi wɔn no wɔn so no wɔde aba yɛwi afɔrebɔ no sɛsɛ ma aka no ɛyɛ ayayade ɛyɛ board no yɛwɔ chairman na chairman no didi KY mwaka KY ada na misina ujafo na kena asi na osi kwame na wani so osi ya misi asembe onipa baako owo no memenda na na maame no twa kakra edu ya oda na ode ne pui Rabbi ayakase onene yire wonsem and vice chairman yes na me yimde ka chairman ya se na vice chairman wa ba waka boom Rabbi yakase and vice chairman one of both sana na mkrofo bi ko jobi na oso mu abohu da yes Rabbi yakase yet vice chairman so ni di pa ye kwese mensa abrompa ne na nsan ya na meko yi fi adaka me na menyim edi amia menyima ne otaho ana na menyim ati kewa na yere otaho na yere won so keka bo mu a wo kakra wade abaya 5,000 women in the table no one chop na mo ba individual obi biara asuafo no woko no asuafo no so na woko no yes mo chro kakra na mo de aba na ye boboko na mo de ba na ye boboko bodo na yade na no ma yade yes kran bia no dasmafo adi nkunimu na warefra yesa yemramade yahu eva wasam tsansa na jamu mano jamu nakasa anya yeye obiama we nakasa anya yeye nakasa anya yeye krawa chano famra no nto ado Watchro kakra one family na mubonya dama edi ne ba tetete Rabbi oyakase ba komma Rabbi oyakase me consulti nyumbi de mboto ama me nana me maame Mbrowa bia nya di no ntie nyum no Efua Mbrowa Aina
Urekwa wankrai Sakwenchi Wojua wamabio Brass band, Rabbi Ayakase brass band, one son now. Brass band from Efua. Yeah, brass band, one son, one man. Efua. Ahina, Urekwa wankrai Asram woman and Jumo defo for Sakwenchi Okwa wamabio Rabbi Ayakase when I mean you have that at one. Asiafo, Munina Honamenka, yes, Asiafo, aha, my the yes, you can't disappoint to them, you know, or the Safo, I don't know, Safo, the Sapona, Bosa, as the Kurmana, Rabbi Ayakase, aha, yen. Chief Emissar, or commander, as you have known your commander, Azana, as you have known in a Obrunino in a home. Rabbi Ayakase, where's the car? What about 1,500? It's not the 15 million. Rabbi, Ankamo, Amen. Rabbi Ayakase, maybe I do not when Jama Blasma from so many. Maybe I do know you're the best, you're the best. Namazai will be a Muria, Yabatuano, and you won't come over and want to Dino. Amen.
Kabakanya Achinaman Emesumabo Yababo Dada Kochayen Naba Kese Newo Rabbi Kese Kesiapa Yeti Senia Yanada Sibre Kwabwe we see the seventh Kayano or Siminia Mabajao Ti Onjane Keke or one sem Bakupe na Odiafa Yanana so now for Tuja na fe yeto adwuma de no so Rabbi Akase Akase apa yo inde dasbre kwebu ewusi oto de so ono no ye abiaze omahene webu pei asomdwe konkron fi ha na no kwasam de dasbre nu nu yin Rabbi na osunu nu yin osmafo Osande osbafo abestre dasbre wo abiaze dominance ntinde se dasbre na osmafo o mami defuma dasbre ni ntumntina abiaze dominance owada oba onyi nunua osmafo wohwe na woje hon mami kwan na se abiaze o mahene dasbre kwaba wusi waba oni hwe nunua kwa okita nisem Oyesike kotokui yeshoma 2000 Ghana cedis ase aza ozibua nunua mayedeja na mame kwan Rabbi Akase Kesiapa Rabbi Yakese Kesiampa Rabbi Yakese Kesiampa the fire doing Procon Yamisma for say or the Jumadian Bebana ye nim send out no necessity na Odea no bano a year monkey sim Omahima Omahinihima Anidini Nana Ama Ebisa Osewa 10 Sami na send an Jumadian tinti when to me I may do her no more than crack and asuma so no so then some Sikaboti 500 Ghana cedis from running Yamis Mafia Baba Fanti 4 diem now be Gigana dia me na oye ohima mankesi Nana Dr. Emisa are you? See Osansi a doctor. Join Nana Dr. Emisa. I see in some 500. How does what you are born in Get to the Boko. A brown in your miss for you. Oh, he tells the baby, the Achayano. Oh, my young was a saying, and a young born in Shisha. Rankasani, Mammy, we are singing now, Mammy, a busianing in Abishia, or more getting Yami in Shisha. Or one can see a dear Musso, Eddie Wusika, and see a best system, Darby. Buntuna Chesa Yampa Yami Nakwa no Rabbi Yakese Yampa Amen. Amen. Aka kram the Medina ko ewi. Dama ipe we Yakopon kene say ipe we okonya wonu do wonse ni. Dama hye nara na yayen. Eko Yamusu Yasi Israel, the man of home. Eko Yamusu Yasi Arabia, the man of home. The paper, like an also, wouldn't be been so Boba. Son, I want to about man. As I why another 1 year.
Say you pay where on the work you said that no acid. Was not a university if you are do a building up maybe never son. Okay, I mean some more. Okay, one side and I want you to what is called the boy open up number. But I want to know but dominant him. Now we ya abasha na nenam mo bi botum de nsu ana anodi pi abe eyinase oyin do kropo na mara bo ka wo biara wo eyinase oyin de yimpa biara ba kapa sika ana anodi bi kopie sika wo yin wo eyinase biara on pa ne yara ma okropo na mba se anodi bi ka eyinase on pa ma okropo na mba Everybody occupancy. Although here about to impebera, other sicker and now at the debut Boconi Piero. I shall name I have been in power William. Our we send more. No, I never paid. So, baby, you are 100 paid in a Japanese say, I am number. No, over a ceremony. Watch it in the man of a son. Was it no more a no mamma, chroma yellow, chroma, onion. The message ya our open children. Boma assume by a bushia, and ma no problem. Then about someone or the prono call a say. One people no into Alakamram inquire a sea or the bonto yet or the table you bonto the prono to do a sea or the prono to bonto no do so what a sea ya as so funny see when it's Saturday Sima enum or walk I want to boom or the Namaka say you call Rabia Kasi I Casampa. Rabbi Kase Akasapo, Kasa, what were crying. Mpa, Anna, Adonai, Ayana, to Sanson, a bin, the prono aim. Impa, Anna, Adonai, Ayana, to a Sanson, a bin, in the prono H. What is see why, or Benny, Lempabois, go and Sana will roll, say no more. Edamasi. Asujenkan. Amen. Ala siaban adiza. I'm a friend of Timothy, Maame nati, or Timothy, Papa nati. Ena shabupra, owo asujenkan to some embrenemo. Rambe obedi yasi na ado. Aza ma akana po amama one time one show one be kasifiri aditi also oye yi ozo kwa ma mfi emre bo twede ba se ne mu papa na maame no wo ba wo nyina wo za nti apoyo tumi za zo papa de fi otumi za zo ma mfi Rabbi Ekese, Okronkoni Nyami, Sumafo Nchecha, Odi, Emma Yanono, Ochre Yen, say, ye, for CC, no, ewa, Asujetu, Donsomo, Brayadi, ye, or see, a Brennison say, ya, Yababa Betanasi, Fiti, Evianimo, Kodre, Numre, Nomiensa, Seno Kachre Yeno, Ochre, say, Fruno Suya, 2 Buntum near the Kosi. Okronkoni Nyame Sumafo say ne ho kwan wa nyamesom ne mu se ya be hia mu say no na dom no be omo a ade ato omani no ebusua no be boka bia enti ye be hia mu say ya ye ka nyame na asem na fe ya ye ntoboa e de aboa kunafo ne ma na ebusua asem ato omo no na e wo ho se obia betimi di anodi bi e de abre dom no se woto nsio se woto nsa dokodoko no de abre won kono nyame Sumafo se no ye betimi aye ni wieni sa eni ho kwan so bibiara mfa sike bi anasa no dia ye de abaye se bika
na waboa no na de kɔ krɔnkɔ no nyame somafo sɛ nyame som yɛnyɛ ne saa no krɔnkɔ no nyame somafo to aso na ɔkyerɛ nsɛ ebra so sɛ yɛde funu ne kɔ esiye hɔ na dɔm ne nyinaa bɛto nsanni na funu no edi anim na ɔmato santi mmienu adi akyire na kasa yɛde bɛkɔ no ɛnyɛ nnwomtoɔ ɛnyɛ dedeyɛ na mmom kasa yɛde kwa ne rabi yɛkɛse ɔyɛ kɛse ampa rabi yɛkɛse ɔyɛ kɛse ampa ne edi akodu hɔ edu musie hɔ na ebeyi yɛ mpaboa agwa abɔnten ansa na yɛwura mu krɔnkɔ no nyame somafo to aso na ɔkyerɛ sɛ adedie ne hyɛ anan mu deɛ sei ɛna nyankopɔn hyehyɛ ne te sɛ abusua a nipa wawu na afiri mu no ne nua a ɔwɔ mu ɔbɛba na wabɛhyɛ anan mu na yɛde ne ba panyin aka ho na afei nso sɛ ba na adedie deɛ a ɛno deɛ yɛde kyekyɛ mu ɛde ma abusuani na ɔbɛhyɛ anan mu no na afei deɛ wɔkɔ no ne mma sɛ bɛrima na ɛkɔ a ne yere ɛbɛdi adeɛ sɛ ɔbaa na ɛkɔ a bɛrima nso ɛwɔ hɔ krɔnkɔ no nyame somafo ɔsɛ saa na ɛte na mmara a abɛyi ɛne na ɛba bɛhyɛ yɛn deɛ yɛkura ne tete na ɛma ghanafoɔ yɛbrɛ no ɛba bɛsesa no ɔse sɛ abɔfra no ɛwɔ fie a otumi di adeɛ firi ne maame mu akyiri ɛsan di adeɛ firi ne papa no mu hɔ krɔnkɔ no nyame somafo ɔsɛ saa na ɛte na ɛsan sɛ saa adedie nti ɛna yɛba na kaman mu a agya no mu ɛntene ɔmo ho ɛnhwɛ ɔmo mma ɛsan sɛ ɔmo kasa ne sɛ sɔhwɛ no na ɔyɛ yi a ɔde kɔ ne na fie kɔkɔ no nyame somafo so adedie yi mmara foforɔ yi a nyankopɔn hyehyɛ de ama yɛn ɛbɛboa ma agyanom ahwɛ ɔmo mma yie ɛsan sɛ abɔfra no ɔdi adeɛ ɛwɔ agya afa ɔsan so di no ɛwɔ nna afa kɔkɔ no nyame somafo hyehyɛ ɛwɔ hɔ no apɛ kakra ɔsɔre ni ɛkɔ ɛsɛyi hɔ a ɛnna no wɔabɔ no kasa kɔ ne hwinhwin na yipa no da na taabo no a wɔda ayɛ adaka no ɛde wobotu do na afei wɔaka dɛte nyinaa gu do nyankopɔn se ma yipa no honam ɔnka dɛte na wɔhwɛ na ɔse dɛte nkɔ dɛte nso nkɔ nso na wato tiles go na ina Yankopɔn anye nto ɔyɛ ayifra ɔyɛ suma wo yimpa do awda na honam na ɔka dasen aso de dasen na bo yimpa no ka cha adam na bas na akɔ dasen mu nti yakɔ a esiya azo kita wo pan sa mapi wonse na ye yin kremosuma sɛ wɔ ga Africa kremosuma ye nyokwa na mukura mraka so hon azo hon obiara hwɛ ho ko ya wo hwɛ yebo wie na bibia kita obiara no sɛm asa ni taabo bo buto yimpa do na wa kada sɛ gunu nyinaa do da mra Yakopɔn kan na wo hwɛ na wada adaka no rasa be sifie eye ya za no boturu de sabapa ko biara nkebafo wo mu na adaka wale yimpa tum wazino ko oda adaka no besi ifie wan Yakopɔn do hia boto wo do ɛwɔ ma na ayɛ ɛwɔ ma na ma ayɛ ina ayɛ soma wo yim e ka so wɔn yoro ko ɔsɛmba mpa da ada ko esi ma fa bibia na sama pie bi ina hyehyɛ wɔ ɛdamas Krokoni manyami sumafo akyerɛ nhyehyɛ wɔ hɔ sɛ yɛde bonto ne yɛde kɔ esiyɛ na nana yɛato no yɛwɔ kɛseɛ na mfimfin deɛ dam enti yɛde mono anafono na etu mfimfin na fe yɛde taabo na kata so ansa yɛde anwea egu so Krokoni nyame sumafo sɛ ana Nyankopɔn ɛhyehyɛ te ɔsɛ nipa ne mfa ne honam no enka nɔte no enti saa ɛna ɛte na ɔkyerɛ yɛn sɛ bonto ya yɛde kɔ yɛ sa ɛmfa mmabiom saa na Nyankopɔn hyehyɛ te sɛ deɛ da efro ne ho yɛde kɔ yɛ ne ma yɛmfa mba nanso ɔsi saa ne yɛ ne nti na makremosum a ɛwɔ Africa ha nyinaa asɛe no ɛsan sɛ yɛde adaka no kɔ ne yakɔyi efro ne afrim ne yɛde adaka no asan bɛsi efie biom kɔkɔ ne nyame sumafo sɛ nti ɔka na ɔka ne yɛnyɛ ne yie san sɛ kuro bia yɛbɛyɛ ne saa sɛ yɛyɛ nkramofo a yɛwɔ hɔ ɛde adaka no kɔ ne yɛsan de ba bɛsi ɔno apɔsɔ ne Nyankopɔn sɛ saa kuro no ɔde ohia bɛto ɔmo so ɛnti na Ghana yɛbrɛ saa no kɔkɔ ne nyame sumafo sɛ ɔde nkasa nyinaa ɛbɛsi ha
Krokoni nyame sumafo say ye free had kwesi ye ne pe ye sam besi he biom sanse ye wie na mom abusua no betimi atena se wo fie na 3 days eye na miensa nti ebia wa meto abusua no ne ye kodada obeba fie abeto abusua no wo fie na ye hyemu haide enya pagya mu no ne ye kwa ye nsa ye chi efa mabio After them, no culture, now, also was Saturday, 5 minutes. Home walk on, Uncle Tunisia. Concluding, I'm a smart fiancé. Yana is in Bokwesi, you know, may Funo, remember was in the Bokodi Kucha. Ninari and Maame, and then Anna. Share na yesi literazi minutes enu Amen. Amen. That card was a poor. What do I want from and son? The bit of baby hour, yes. Yeah. Rabbi Kase, Oya Kasampa. 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 Rabia Kase 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 Oya Kasampa. Bring up inside. I don't know if I. I'm